Hello, hello, hello. Mic testing 1 2 3. Check it out. The कारण और कनेक्ट हो ओके. Hi bro, Kimi bro. Surya Prakash bro, Shakti JSV bro. I am fanboy YT bro.
நெஃபர் கைடா சீக்கிரமாக போட பார்க்குறேன் ப்ரோ. லவ்மா கைடெலாம் போட்டுருங்க. லவ்மா கைடுன்னு இங்கே ஒருத்தர் கேட்டிருக்கிறாரு. கமான் கைஸ் லைவ் பார்த்துட்டு லைக் பண்ணிக்கோங்க. லெட்ஸ் கோ ஃபார் 50 லைக்ஸ். ஹாய் ப்ரோ ஆஷ் போன் வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாஸ் யுவர் டே? ஹாய் ப்ரோ பிரகாஷ் கேமர் வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹவ் வாஸ் யுவர் டே? லிங்க் கொடுத்தாச்சு. ஓகே சூர்யா ப்ரோ. வேற அப்பப்போ டவுன்லோட் ஆகும். நைஸ் ப்ரோ. உங்களுக்கு எப்படி போச்சு? எனக்கு ஓகே ப்ரோ, பரவாயில்லை. ஃபார்மிங் ஃபார் ஆலியா. ஓகே. புரினா பில்ட் வீடியோ அதெல்லாம் எப்பயோ போட்டாச்சு ப்ரோ. திருவினாட்டா ஃபர்ஸ்ட் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி போய் போட்டிருக்கேனான்னு பாருங்க ப்ரோ. ஒரு முறை அந்த கேரக்டர் ரீரன் அப்பயும் போட முடியாது ப்ரோ. ஒரு முறை தான் ப்ரோ போட முடியும். ஏதாவது சேஞ்சஸ் மேஜர் சேஞ்சஸ் வந்தால் தான் இன்னொரு முறை போட முடியும். அதுவும் அந்த சேஞ்சஸுக்கு மட்டும் தான் போட முடியும். மறுபடியும் ஃபுல் கைட்லாம் போட முடியாது. இந்த கேரக்டர் வரப்போலாம் போடணும்னா அவ்வளோதான். நான் சாப்பிட்டாச்சா? சாப்பிட்டாச்சு ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டாச்சா? ஓகே. ஆர்கான் கோஸ்ட் போவோம். ஹாய் ப்ரோ பெரியசாமி வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். வாஸ் யுவர் டே? சரியா பார்க்கல ப்ரோ. இருக்கு. ஓகே. இங்கிலீஷ்க்கு மாற்றணும். இங்கிலீஷ் ஹாய் ப்ரோ சேலம் கேமிங். நீங்கள் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டா? இல்லைங்க, நான் காலேஜ் முடிச்சு வருஷக்கணக்கில் ஆகுது. If only he was gone for good. But with all the trouble he stirred up before, there's no way we've seen the last of him. Hello, you must be the traveler in Paimon? ஆமா, நாங்க தான். Mr. Flint has been looking for you. Oh, Unfortunately, there's been a serious wild hunt attack over at the quarry. He thinks it's time to regroup and figure out a plan. The what? Hunt? Uh-oh. We better get over there right away. Come on. I know build காட்டணுமா? Okay. A nation that does not exist. Okay. I know. Yes, you know. 167 year. 4-piece silken moon. Hi bro, Appu. Jim Rat. Oh, Jim Eli. Vanga bro, welcome to the stream. How was your day? Queen Tara, welcome to the stream. How was your day? Oh, in second area Furina illa ana na hidala markanga never pogava. Illa Furina polama. அது உங்கள் இஷ்டம் தான் ப்ரோ. சக்தி ஜேசி ப்ரோ, 2 செனாரியோ இருக்கு. ஒன்று நீங்கள் மெட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்னாவை ஸ்கிப் பண்ணணும். ஏன்னா இதுக்கப்புறம் வரக்கூடிய மெட்டா வந்துட்டு லூனா டேமேஜ் பேஸ் பண்ணது தான். லூனா டீம்ஸில் ஃபுல்னா வேஸ்ட்டு, அந்தளவுக்கு வந்துட்டு யூஸ்ஃபுல்லே கிடையாது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு
நெஃபர் வந்துட்டு அதுவும் இல்லாமல் டிபிஎஸ் உங்களுக்கு பிளேஸ்டைல் பிடிச்சிருந்தா எடுங்க ஃபஸ்ட்டு. செகண்ட் வந்துட்டு ஃபுல்லி நான் வந்துட்டு சப்போர்ட்டு இப்போ யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லைனா கூட வேறு எப்போயாவது கூட வந்தோம்னா யூஸ்ஃபுல்லாக இருப்பான். இப்போ கூட யூஸ் பண்ணலாம், நீங்கள் வந்துட்டு கரெக்டான டீமில் வச்சு நீங்கள் விளையாடலாம். பட் நீங்கள் தான் முடிவு பண்ணணும். அதை நீங்கள் மெட்டா பேஸ்டு பிளேயராக இருந்தால் நெஃபர் போகலாம். guaranteed PTP PT 50-50 loss. Oh, okay. In above comment no அது முக்கியம் அமைச்சரே. பின் ஹாய் ப்ரோ ஆண்டோனி ராஜ், வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஹவ் வாஸ் யுவர் டே? இன்னைக்கு டே எப்படி போச்சு உங்களுக்கு? சாப்பிட்டாச்சா? ஃப்ளின்ஸ் அண்ட் லவ் மார்க் நெஃபர் எடுக்கலாமா? எடுக்கலாமே ப்ரோ, ஏன் எடுக்கக்கூடாதான் ப்ரோ? டிபிஎஸ் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா எடுங்க ப்ரோ, அவ்வளோதான் ப்ரோ. எடுக்கலாமா வேணாமா அதெல்லாம் இல்லை. டிபிஎஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கா எடுங்க. அந்த டிபிஎஸ் பிடிச்சி எடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த டிபிஎஸ்ஸை சுற்றி பில்ட் பண்ண பாருங்கள், அவ்வளோதான். I can barely sense any Kuvaki at all. This whole area feels like a soulless husk. இது ப்ரோ பெரிய கொஸ்டின் ஃபார் மோஸ்ட் லைக் அரணரா. அரணரா அளவுக்குலாம் பெரிய கொஸ்டின் இல்லை ப்ரோ. அது சுமேருவோட முடிச்சு போட்டு கட்டி தூக்கி போட்டாங்க. ஃபான்டைன் நாட்லாண்ட்லாம் கிடையாது. எஸ் ப்ரோ, நானும் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. We've all been on high alert since we split up a few days back, expecting Rerir to strike again. But it's like he just vanished into thin air. No one has seen him nor found any trace of his presence. That is, until this morning, when a ratnik found signs of wild hunt activity while out here on patrol. As you can see, Kimi, bro. the crystalline itself is physically intact, but the Kuvaki it contains is all but completely diminished. And we're sure that Rerir did this. Who else? He's the only one who could pull off a stunt like this. Kuvaki loss has reached critical levels. Reikir of Solnari set to maximum threat level. Warning, unless de-escalation measures are taken soon, he will pose a threat beyond our ability to contain. The consequences could be catastrophic. Traveler, do you remember when we encountered Rerir just after regaining his body? There wasn't a shred of sanity left. Nothing but madness and rage. Yeah, didn't he shout out a bunch of names? எத்தனாவது அக்கௌண்ட்? மெயின் அக்கௌண்ட் ப்ரோ. நான் இன்னும் எந்த அக்கௌண்ட்லயும் கொஸ்ட் பண்ணலையே. Paimon gets chills just thinking about it. But the thought that he's still out there, lurking somewhere and not cry, waiting for his chance to strike? Oh, even chillier. Last time we fought, we were already at a disadvantage. If he has such overwhelming strength, why would he? Hi bro, Kaviter, welcome to the stream. How was your day? If I were him and I wanted more Kuvaki, come on guys, live padrira like பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 50 likes. Staying in the shadows unless something went wrong. His whole resurrection thing didn't exactly go smoothly. The other thing is, how does someone who's completely lost their mind still have the wherewithal to cover their tracks so perfectly? ஸ்டீம் ஆர்வ கோளாறுல அவ்வளவு டெலிபோர்ட்டையும் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. ஆனா இப்ப மாட்டிக்கிட்டேன். டெலிபோர்ட் ஓப்பன் பண்றது தான் ப்ரோ ஃபர்ஸ்ட் வேலையே. தமிழ் மெசேஜ்லாம் நடக்குது, அதெல்லாம் நானா படிச்சிருவேன்ல, எனக்கு காட்டும்ல. There are many unanswered questions here. He could be right under our noses, and we'd still be in the dark. Besides his name and title, we know little about him. Certainly nothing about his past, or what he might be hoping to achieve. ஒரு கேரக்டர் தாராளமா பண்ணுங்க ப்ரோ, அது பிரச்சனை இல்லை. நீங்க வந்துட்டு இது வேர்ல்ட்ல ஒரு அசைன் பண்றது தான் ப்ராப்ளம். நீங்க வந்துட்டு ஒழுங்கா கேரக்டர் வந்துட்டு டெவலப் பண்ணாம. archon post tag 3-4 is for peak. பாப்போம். 3 useful facts about him.
நெக்ஸ்ட் டைம் ஃபுல்லா ட்ரை So, if பண்றேன். we do நெஃபர் போறேன். nothing, செகண்ட் we'll just டிபிஎஸ் keep getting கேரக்டர் ட்ரை stronger. பண்றேன். ஓகே ஓகே சக்தி ப்ரோ. If we want to investigate him, we have no idea where to look. Last time we had Marionette and her big robo buddy to help us, and we still barely held our ground. If we had to face him alone, oh, Paimon's head hurts just thinking about it. ஹாய் டோனி ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் What டு are தி we ஸ்ட்ரீம். supposed வாஸ் to do யுவர் டே? against a threat this big? Well, I do have a little hunch about his next move. Given that he attacked the quarry, I'd say it's likely he'll target other places rich in Kuvaki. Somewhere like the Eye of Krati, or the Pillar of Embla. One thing's for sure. If we just sit back and let him keep absorbing Kuvaki, we really won't stand a chance against him. A Correct. perfectly reasonable hypothesis. However, it is worth Normal day noting தான் that these two உங்களுக்கு. locations are quite far apart. எனக்கு ஒரு To மாதிரியான டே ப்ரோ investigate them இன்னைக்கு. both, we'll need to split up. I agree, we should split up. Right now, Rarir's goal seems to be gathering Kuvaki. ஹாய் not அஸ்வின் ப்ரோ, fighting us வாங்க வெல்கம் டு தி directly. ஸ்ட்ரீம். வாஸ் யுவர் டே? லவ் Once we're done, let's regroup on Hisi Island. யூஸ் பண்றேன். Wait, நார்மலா why Hisi 1 or Island? 2 இயர் If I வந்துருச்சு. recall 1000 correctly, இயர். ஓ நைஸ். your largest goddess statue was carved from Kuvaki rich ore, was it not? That's right. Yes, it could well be a potential target of his. I should head back நான் and லெவல் start 70 தான் evacuating the pilgrims. போட்டிருக்கேன். ஆனா பாஸ் சேலஞ்ச் 73 Splitting up's always 73 gonna be லெவல் risky. வராங்க. அதுதான் ப்ரோ, நீங்க வேர்ல்ட் We லெவல் don't இன்க்ரீஸ் have பண்ணிருப்பீங்க. much choice, right? We're in a வேர்ல்ட் race லெவல் against இன்க்ரீஸ் time பண்ணாம here. விட்டுருந்தா உங்களுக்கு கம்மியா தான் And if வந்திருப்பாங்க. we do run into Rear, what then? That's when you follow the third rule of treasure hunting. Run like the wind. Didn't you say the third rule was go with the flow? I don't know. Did I? Anyway, whatever. In this situation, go with the flow means go find backup. Agreed. If anyone finds so much as a trace of Rarir, do not pursue him. Get out of the area and alert the rest of us as soon as possible. We need to put safety first. All right, we'd better get moving. Come on, Anefa, let's go. ரியர் தேடுறோம். பல வீசி தேடுறோம்பா. ரெண்டு ஐடியில் 40 ஃபுல்ஸில் நெஃபர் ப்ளஸ் ஓப்பன். நைஸ். என் ஐடியில் 79 பிடியில் லாஸ் நெஃபர். ஓ மை காட், நான் 76ல எடுத்துட்டேன். என்னோட நெஃபர் இன்னும் நான் ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணல ப்ரோ. இப்போதான் லெவல் 70/80 இருக்கா. இன்னொரு லெவல் வரை ஏற்றணும். ட்ரிட்டு ஓவர் கேப் வர ஆகும். ட்ரிட்டாமல் செப்பரேட் எடுக்கணும். சான்சில்னா காப்லெட் எடுக்கணும். எல்லா புல்ஸும் காலி. Any Me leads? who did 100 plus pulls just to get Nope, Nefer. diddly Right. squat. No clues to where he might be hiding. It's like he's a என் நெஃபர் இப்போ ghost. 119k பண்றா. ஓ நைஸ். Feels like we're sitting on a powder keg that could go off வெப்பன் at என்ன any யூஸ் second. பண்றீங்க? Oh, Not correct I craftable, hate bro. this feeling. அது கூட நான் மேக்ஸ் பண்ணல. 80/80 80 தான் இருக்கும். left hanging like this. So, you guys didn't find மெயின் anything ஐடியில் either? 80 பிடியில் எடுத்தேன் ப்ரோ. நெஃபர் 50 Not loving 50 the word நைஸ். either. How about you, Flints? I questioned a few Ratniki and eventually narrowed my investigation down to one suspicious individual. But by the time I got to his place, he was already gone. Almost as if he knew someone was on to him. Either that or he's just extremely cautious and doesn't stay in one place for long. He's been biding his time for a while 20 now. PT now 2 pulls The saved. question is, Enjoy. where or what is his next target? No idea. Since regaining his body, he seems to have lost all interest in the fragment in my possession.
If he did still want it, he's had plenty of chances to take it. All we can do now is hope that I know and Anefa turn up some leads. 59 PT for Darn it, weapon பண்ணல. Revere. If No 4 you've star got the catalyst, guts, no come effort face me signature. one-on-one. நானும் ப்ரோ 48ல இருக்கேன் நான். Actually here, உங்களோட 11 கம்மி. I didn't mean it. I swear. No, it's coming from Silver Moon Hall. The Lady Kuthar might be in danger. Let's get over there, quick. போறத களி கட்சினா ஃபைட்டு. ஓ ரீரி வில்லியம்ஸுக்கும் கொலம்பினாக்கும். போடுத. ஓ நான் ரீரி வில்லியம்ஸ் வந்துட்டேன். No time for questions. என்ன ப்ரோ இப்போதான் கொஸ்ட் பண்ணுறீங்களா? ஆமாம் ப்ரோ. பார்ட் 3 மூன் ஸ்வாட் 1 பெல் 1 ஷேர். எனக்கும் மூன் ஸ்வாடாக தான் ப்ரோ கொடுத்துட்ருக்கான். அது எனக்கு வேணாண்டா நான் கேட்க மாட்டேங்கிறான். போடு ஃபிலிம்ஸு. This is insane. எஹோடா தான் மாசு. Get Kuthar out of here. On it. Oh my god. Your feeble light has gotten you. நான் லாக் பண்ணிட்டான். Now you shall plunge into darkness. இன்னைக்கு லைவ்ல முடிக்க முடியுமா தெரியல ப்ரோ. ஆக்ட் 1 தான் முடிக்க முடியும்னு I நினைக்கிறேன். will find a way. Watch out. நோ எஹோடாவை காப்பாற்றி வாடி வாங்கிக்கிட்டான். ஓ இதுக்கு தான் ஃப்ரீஸான்னு நினப்புன்னீங்களா? வைல்ட் ஹண்ட். Find them, even if it means turning this place to ashes. அடப்பாவி. இவ்வளோ கொடூரமான லூசுக்கு உண்டாருக்கான இவனுங்களுக்கு ஃபயர் வரும். என்ன பண்ணுறது? That was too close. We barely made it out of there alive. What's that ஒரு guy's விரல் deal? அதுதான் How did he அதுதான் get so தெரிகிறது. crazy strong? He's a threat to this entire nation. I doubt his strength could even be measured by conventional standards. மிஸ் ஆகிடுச்சு. அவனுக்கு சுடவே தெரியும். Showed up. We saw him chasing after this lady like he wanted her dead. What was that all about? We weren't there for the whole thing either. You were உனக்கு already சுடவே kicking it out தெரியல. by the time we arrived. Yeah, we didn't see how it all started. It all escalated so quickly. We had no choice but to step in. Kuthar, can you shed any light on the கரடி situation? கூட அதுதான் ரீரி Kuthar, வில்லியம்ஸ் டேக் cross-checking பண்ணிட்டான். database. I see. So you're the one that the Frost Moon Scions refer to as the Moon Goddess? Wait, she's the moon goddess? Oh, no wonder she looks just like all those statues. There are many reasons why people might worship the moon, and just as many why they might despise it. I've never met that person before, but there was no mistaking his deep-seated hostility towards me. Why he holds me in such contempt, I cannot say. But
But since he hunts the power of the moon, it's no surprise that I am a target. Kutar. There are many I lost potential never at motives. 90 BT. For 90 BT instance, லாம் போகாது you bro help the யாருக்கும். traveler escape his grasp. This could be Siva his way Guru, of bro. taking revenge. It is also possible that he covets the Kuvaki inside you and seeks to take it for his own. The list goes on. ஏதாவது சேர்த்து இது Right பண்ணிட்டீங்களா now, பாருங்க. 90 devising a BT யாருமே போகாது. counter-strategy should be our number one priority. The likelihood of this Hi bro, location being SPVT வாங்க discovered is welcome to close the stream. to Sorry, 100%. SE5 Q7L. என்ன bro இது என்ன bro நேம் இது? Yes bro வாங்க welcome to the stream. How was your day? Bro எனக்கு போச்சு bro. யாருக்கும் 90 போகாது bro. யாருக்குமே 90 போகாது. ஒழுங்கா கணக்கு பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் 90 போய் நான் ஒருத்தனையும் பார்க்கல. என்டையர் 3 இயர்ஸ்ல ஒருத்தனையும் நான் பார்க்கல 90 போய். 90 போகாது யாருக்கும். ஒழுங்கா போய் கணக்கு பண்ணுங்க. But what other choice do we have? We are facing an enemy we cannot possibly defeat in battle. Well, I mean, yeah, but still. ஒன்னு நீங்க கால்குலேஷன்ல மிஸ் It's பண்ணிருக்கணும். not too late. I can distract him, so you have plenty of time to make your escape. ஹையஸ்ட் எனக்கு 84. You're gonna act as bait? 90க்குலாம் not possible. Doesn't that make sense? I'm ஒரு the one பேஜ்ல who's 5 தான் இருக்கும். after. 10 கணக்கு பண்ணிட்டீங்களா? There's no need for you to risk your necks on my behalf. 9 பேஜ்ல A வந்திருக்குதுன்னு. coyote doesn't stop for bypassers while it's howling at the my moon. highest 86. எனக்கும் 80க்கு மேல போயிருக்கு. ஆனா 90 போனதே இல்ல. எனக்கு 90 போனதும் இல்ல, எவனுக்கும் போயும் பார்த்தது இல்ல. நான் கென்ஷின் கம்யூனிட்டியை வந்துட்டு நிறைய ஃபாலோ பண்றேன். போயோ லேப்னா டெய்லி லாகின் பண்ணி சும்மா ஸ்க்ரோல் பண்ணி இருப்பேன். அதுல கூட வந்தது கிடையாது இது வரைக்கும். ஏன்னா 90 பிடி போய் வந்துச்சு அப்படின்னு. We can't just call it quits after everything we've been through together. Besides, she pretty much saved my life back there. If I just 80 plus ditched her 10 now, I பண்ணி never forgive myself. கணக்கு பண்ணிருப்பாங்க. We இருக்கலாம். can't overlook that you have saved our lives multiple times now. To talk of returning the favor would be a little crass for my liking. But suffice to say that we are friends, and friends look out for one another. Rira's true objective Things நல்லா remains பேசுறானேப்பா. unclear. Even if we were to sacrifice Miss Kutar, there's no guarantee he would stop. But Kutar, I know why you left the Frost. ஆமா, அப்படி உங்க 90 போயிருந்துச்சுன்னா ஸ்கிரீன்ஷாட் எடுத்து நீங்க ஃபேமஸ் ஆகலாம் ப்ரோ, கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணிலாம் போட்டீங்கன்னா என்ன 90ல போயிருக்கு. 90 போய் தான் வந்துச்சு கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லி ஸ்க்ரீன் ரெக்கார்ட்லாம் பண்ணி போடுங்க. ஏன்னா இது வரைக்கும் யூடியூப்ல கூட எவனும் போட்டது கிடையாது. நீங்க போட்டீங்கன்னா நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆளா இருப்பீங்க. பா 90 போய் வந்துக்குது போய் இருக்கு பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாப்பானுங்க எல்லாம். I might have walked away too. அடே டாப் But I believe உங்க வீடியோ அல்காரிதம்ல பிச்சினு போய்டும். Can change everything. And that sometimes it takes losing something. Come on guys, like button like பண்ணிக்கோங்க. Let's go for 50 likes. True worth. After much reflection, அந்த I've realized that this was never சீக்கிரம் about டிராப் ஆக whether the மாட்டேங்குது. Frost Moon அங்கிட்டு scions ஓபன். அந்த போஸ்டர் ஓபன் தானே. any நெஃபர்க்காக relationship based on me அந்த is காட்ச் purely காட்ச் transactional. போஸ்டர் ஓபன் எப்படி இருக்கும்? காட்சா Is that you'll choose காட்சா to போஸ்டர் stay, ஓபன் நல்லா தான் not out இருக்கும் of அது. obligation, but as part of our family. You were born here, and now எனக்கே அந்த ஸ்வாடையே கொடுத்து சாவடி. அந்த ஸ்வாட் யாருக்குமே யூஸ் ஆகாதுடா. perhaps it was the moonlight இப்ப இருக்கிற that கேரக்டர்ல guided you home. ஸ்கர்க்கு தவிர வேற யாருமே யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. thank you, Lauma. But my power is on the wane. I'm afraid I will be of little use to you now. நீ ஃபுல் சேவிங் தான் கொலம்புக்கு. ஓ ஓகே நைஸ். என்ஜாய். All Very the best. well then. I'll do as you say. Both times you saved us, we were transported across great distances in an instant. Is that one of your powers as the moon goddess? It is, but I find it very draining. I barely managed to pull it off just now, and it will be some time before I'm strong enough to do so again. Rejected by the world, my power is dwindling. Like a lake cut off from its source, slowly shrinking away. Now, it has almost run dry. What do you mean, rejected by the world?
The 3 moons belonged to the ancient bygone era in which they came into being. From the moment I was born, the world itself has been steadily sapping away at my strength. The 3 moons are not one and the same. As the goddess of the frost moon, I cannot wield the powers of the other 2. Yet moonlight has a way of blending together. Each can reflect the other's glow. So when our fingers touched, I was able to restore my strength by drawing Kuvaki from the eternal moon's marrow. But this method of recovery is painfully slow. அந்த ஸ்வாடு If ஸ்கர்க்கு only we could மட்டும் find the... யூஸ்ஃபுல்னஸ் ஸ்கர்க் இல்லாத நீ எனக்கே தரான். என்கிட்டயும் ஸ்கர்க் இல்லை. எனக்கு தரான். ஹாய் ப்ரோ, முனி கிருஷ்ணா ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். நான் நல்லா இருக்கேன், நீங்க எப்படி இருக்கீங்க? கேமிங் வித் ககாஷி. வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். How was your See day? how those wild hunt creatures are running away from us. They're likely just a scouting party, which means Rerir won't be far behind. வாடு ஆர்ஃபுல் பில்டு அண்ட் ஃபெவோனியஸ். ரைட். நியூ காச்சா போலாம் கொடுத்தா கூட பரவாயில்ல எனக்கு. Leave this place. With one heart, we pray. Oh, they just keep coming. This is driving me nuts. எல்லாமே ட்ரையல் Rerir's கேரக்டரா? closing in on us. We need to pick up the pace. There's too many of them. And this time, we can't fall back on Katar's house to escape. This goes on much longer. The long sleep beckons. Cleanup sequence initiated. Go claw. Being done, Riverbug. With one heart, we pray. Receive my blessing. Annihilation mode. Insulation chamber ready. Flash attack. The night cometh. For the everlasting forest, lush as the moon. Chew on this. Preparing for dust up. Cleanup sequence initiated. Look, the rainbow. Receive my blessing. Beware the creatures of the night. Observe. Close your eyes. Observe. To dust. Forest, ஏன்னா இன்னும் மழை வந்துன்னு இருக்கிறீங்க. Defensive mode engaged. எஸ்கோக்கு யூஸ் ஆகுமா அந்த போலாம்? எஸ்கோக்கு யூஸ் ஆகும் ப்ரோ. எஸ்கோக்கு யூஸ் ஆகும். ஓ, நான் கிளைம் ஒரு நிமிஷம் இருக்குது. உல்ஃப் கேஸ்டோன். என் தலைமை என்ட்ரி மேக்ஸ் 9 CR. ஆமாம், நான் அந்த போலாமல் இருந்தால் கூட இனஃபாக்கு போட்டுடலான்னு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன். என் தலைமை என்ட்ரி வார்க்கா. What's the matter? Bit off more than you could chew? How are you? Uncle Varka! You're back from Amspartnir? Oh, you're Varka? Grand Master of the Knights of Favonius? We could save the intros for later. டக்குன்னு பைமான் யூ ஆர் let's get ஹியூஜ் you all அப்படின்னு out of this வேற லெவலில் hellhole. இருக்கும். Follow me. I know somewhere you'll be safe. என்ன ஹைட்டாக இருக்கிறான்டா எப்பா. Is that where I think it is? That's the one. Come on, move. There's no time to waste. ஜிமெயில் பிகாஸ் ஹேக் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அனதர் ஜிமெயில் இருந்து வரேன். ஓ மை காட். ஓகே ஓகே. ஐ அண்ட் ஆல்சோ ஐ ரெக்கவர்ட் மை ஓல்ட் ஜிமெயில். ஓ, So well hidden. Well, that goes without saying. This is the Knights of Favonius' meeting place in Nodcry, and a contact hub for the Northern Intelligence Network. நான் R3 BP வெப்பன் யூஸ் பண்ணுறேன். அந்த வெப்பன் R2ல இருக்கு. எது யூஸ் பண்ணுறது? அந்த R2 தான் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்னா அது ஒன்று பேஸ் அட்டாக்கும் அதிகம். Black market of intel. No matter what faction you're with, it's the place to buy and sell information.
Their வார்க்காக்கு headquarters இன்னும் are in முடியலையா Nodcry, but அனிமேஷனு they've got contacts in வாயில every ஒரு nation. மாதிரி இருக்குது As an expeditionary force on foreign soil, working with them has offered us the most effective way of getting our hands on reliable local intel. This is where we எனிமீஸ் lead, எல்லாம் so சேர்த்த பின் naturally, என்ட்ரி கொடுக்குறாரு it's வார்க்கா secure. Anyway, where were we? Folks from Nodcry should be pretty familiar with me by now, but I believe this is the first time we've met. Allow me to introduce myself. I am Varka, Knight of Boreas, and Grand Master of the Knights of Favonius. We've heard all about you. This meeting's been a long time coming. You look way younger than வாங்க I ப்ரோ மாக் மணி expected. But you ஓல்ட் அடியிலே definitely வந்துட்டீங்களா have that Grand Master vibe. Well, I'm no spring chicken. Just not showing my age yet. கமெண்ட் கைஸ் லைவ் பார்த்துட்டு Definitely லைக் feeling பண்ணிக்கோங்க some லெட்ஸ் of கோ that ஃபார் back 50 ache லைக்ஸ் today, though. Rushed back from Amsfartnir without a wink of sleep, only to get right into another fight with that freshly revived maniac. ஓ Another? You mean you fought him before? Yep. He wasn't nearly as strong back then, but he was still a formidable foe. I brought some of the knights along to give him a little surprise, but he saw us coming from a mile off. My squad took heavy injuries, and I barely made it out alive myself. We knew it might have been our last chance, so we staked everything on it. But still, வார்க்காவுக்கே டஃப் it கொடுத்துருக்கான் wasn't enough to ரிவி stop him. வில்லியம்ஸ் I tried tracking him down afterwards, but he didn't leave a trace. Even in his unhinged mental state, he's as cautious as any trained operative. So, I decided to come find you. And as luck would have it, turned up to find you being ambushed by the wild hunt. The rest, 80 VT you லாஸ்ட் already know. not 90 now I checked it Is நான் தான் that சொன்னனே why he's been frantically absorbing Kuvaki these past few days? Because he Wonderland sees பத்தி you ஒரு as a வீடியோ போடுறேன் threat. நிறைய வீடியோ போட Maybe வேண்டியது a இருக்கு part ப்ரோ of the போடுவோம் bro. equation, but even if I கொஞ்சம் weren't, பொறுமையா வெயிட் பண்ணுங்க I'm sure he'd still be gathering power. He's clearly working up towards நான் ஃப்ரீ something. ஆயிடுறேன் ஃப்ரீ ஆயிட்டு அப்புறம் Note to எல்லாத்தையும் self, போடுறேன் Uncle லைனா Varka's strength rating officially upgraded. Guess it's my turn to ask questions now. So, what exactly has been happening in Nodcry? Why has the wild hunt returned in humanoid form? And why is it after you? It's a long story, but I'll try to make it quick. Wow, I had no idea so much had happened. Sounds like you guys have really been through it. So, the Kutar is actually a Fatui Harbinger. And all this wild hunt activity in Nodcry is the work of the Raker of Solnari, one of the 5 sinners. That's a lot to take in. Need some time to wrap my head around it all. I'm truly sorry, Mr. Varka. You stood with us against the wild hunt and did everything you could to stop it from escalating into a full-blown catastrophe. And then, the one time you're away, it all comes to a head and all your hard work gets undone. You've got nothing to apologize for, Miss Moonchanter. You can plan 100 steps ahead and still slip up. That's just life. No one knows what tomorrow holds. இவனுக்கு ஃபினிஷிங் You கொஞ்சம் நல்லா can't கொடுங்கடா predict which way the wind will blow next. கொஞ்சம் பார்க்கறது கேம்ல செட் And ஆகாத to be perfectly கிராபிக்ஸ்ல இருக்கிற honest, மாதிரியே இருக்குது I can't say I'm surprised. மீதி எல்லா கேரக்டர் For all the times தான் we've பார்த்துட்டு defeated வந்து the wild பார்க்கறதுக்கு hunt in the past, we've never been able to completely இல்ல wipe it ஃபினிஷிங்கே out. இவ்வளவுதானா Turns out, we were just delaying the inevitable. கார்ட்டூன் மாதிரி இருக்கான் அதேதான் Now that a new variable has come into play, fate வேற ஒரு will கேம்ல இருந்து take a இங்க different course. குதிச்ச மாதிரி இருக்குது A new variable? You mean us? நியூ Who வேரியபிள் else? And in a strange way, I think his resurgence might not be an entirely bad thing. The wild hunt is like an unrelenting force of nature, but Rarir is an individual with an ஷேடிங் agenda. பண்ணாமலே He's செட் gotta பண்ணிட்டானு have a போல weak spot அதேதான் somewhere. That said, while I know I was explaining everything just now, some of the points that Mr. Flint's added caught my attention. You mean about our mystery ally? That's right. From what you've said, not only did they lead you straight to some key files, they போன also shielded கட்சின்ல Hisi டிராவலர் Island from a எலமெண்ட் lethal Kuvaki blast. ஒரு எலமெண்ட் கூட யூஸ் பண்ணலாமா I don't know who or what could pull something like that off. Heck, even Miss Columbina doesn't have a clue. வாங்க ப்ரோ I எஸ்டிஎஸ் haven't கேமிங் heard the தமிழ் story வெல்கம் டு about த those ஸ்ட்ரீம் files. Would you mind repeating their titles for me? Wild Hunt Phenomena Log, a Nodcryan Ratnik's Field Journal, and Kuvaki Survey மறந்துட்டானா Log. எலமெண்ட்ஸ் இருக்குதுன்னு Oh,
மண்டையில் அடிபட்டுச்சுன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. No, still doesn't ring a bell. Another dead end. Guess all we can do now is hope that our mystery ally keeps showing up when we most need them. Prince and Varka good Still, combo. It's safest to assume they won't be intervening again. From here on out, we'll have to resolve this crisis by ourselves. Your intel also explains something else I've been Riri wondering Williams about. போட்டு தள்ளுவான் வா The வர்க்கா. reason I led my team to Amsfarnir was because we'd had reports about a possible source of the wild hunt showing up there. But once we looked நெக்ஸ்ட் into it, வர்க்கா it கேரக்டர் turned வந்து out to எந்த be a எலமெண்ட் red herring. யாருக்கு தெரியும் ப்ரோ. I don't know who நானா was கேரக்டர் behind டிசைட் it, பண்ணேன். but அது எப்போ clearly வருதுன்னு கூட it தெரியல ப்ரோ. served its purpose. நெக்ஸ்ட் I வந்து doubt it's by டூரியனும் chance that he happened to make his யஹோடா comment when வந்தான். my attention யஹோடா was அனிமோ diverted. டூரியன் And from வந்துட்டு everything பைரோ. you told me, it sounds like his scheming began well before his return. சைல்டு கிட்ட So போய் 2 maybe எலமெண்ட்ஸ்லாம் luring me away யூஸ் was all பண்றான். part of his ரீரி கிட்ட plan. ஒண்ணு கூட யூஸ் பண்ணல. But is it even possible இதுல that இருந்து he என்ன தெரியுது? orchestrated all of this by himself? உன்கிட்ட நான் எலமெண்ட் யூஸ் பண்ணி சண்டை போடுற அளவுக்கு நீ ஒர்த் இல்லடான்றான். Not அது மாதிரி நம்மளே crowd நினச்சிக்க places. வேண்டியதுதான். The way everything is unfolding, it can't be a coincidence. So, what do we do now? Got any ideas? Right now, we've got at least 3 things to consider. Let's go through them one by one. First, we need to figure out how to take down Rarier. If we can't beat him in a straight-up fight, the rest won't even matter. வர்க்கா To my கிட்ட அனிமோ knowledge, விஷன் இருக்கு. the bulk of Nodcry's Side fighting ல force is நேராப்புல already பாக்கெட்ல. gathered here. But even with everyone united, we're டூரியன் still யார் no எடுப்பீங்க? match for Rarier in his எனக்கு தெரியல current ப்ரோ. state. அது கூட வர கேரக்டர்ஸ் let பொறுத்து alone தான். with his நான் powers குழம்பி still நான் வர growing. சேவ் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். What if there was a way to tap So into maximum a new during power skip of தான் our பண்ணுவேன். own? How so? Have you thought of something, Columbina? 3 moons once watched over this world. The eternal moon was the largest. ஜாயிண்ட் ரெக்வஸ்ட்லாம் The புதுசாக frost மாற்றிருக்கானு moon was the போட்டுருக்குது. brightest. ஸ்கிப்பு And the 6.2. iridescent moon was the most mysterious. They say that back then, the 3 moon goddesses wielded immense power, enough to shape the workings of the world itself. I now bear the frost moon's power, and the eternal moon's marrow resides within the traveler. Hold on. Are you suggesting? The iridescent moon, the last piece in the puzzle. That's right. If we can find the iridescent moon's marrow, I will be able to regain my strength much more quickly. ஜாயிண்ட் ரெக்வஸ்ட் கேவலமாக The இருக்கு. 3 moons are said to stir the tides and illuminate all things. Perhaps they hold Varisa பண்ண further நான் try பண்ணுவேன். secrets beyond our வரிசா understanding. வந்தா நானும் ட்ரை பண்ணுவேன். According பார்ப்போம். to my analysis, the solution is feasible. However, it is subject to one major condition. How do we locate the iridescent moon's marrow? I know a way, but we will need to visit the Fatui's Experimental Design Bureau. The Experimental Design Bureau? Are you saying we need to involve Marionette? வரிசா எப்போ வரான்னு தெரியல, ஸோ வெயிட் பண்ணி I பார்க்கலாம். must அதே தான் speak சூர்யா with ப்ரோ. Sandrone. It's a long way from here to the Experimental Design Bureau. There's a high chance you'll be spotted. You shouldn't go alone. Then that's settled. Next up, our second priority. Somehow, we need to figure out Rarier's end goal. As you saw for yourselves, when he was still in his wild hunt form, everything he did was for the sake of recovering his body and resurrecting himself. His first act since then, after laying low for Teleport a exist while, friends. was to try and assassinate this young lady. Yesterday People's 11:30 obsessions I often started reveal their this greatest quest vulnerabilities. and end night There 9 must be a reason in why he between some despises the moon workouts. so Okay, deeply. okay. Perhaps நான் it act sheds 1 some மட்டும் தான் light on his முடிப்பேன் நினைக்கிறேன் title, மேக்ஸிமம். The Raker of Solnari. The wild hunt has Raker plagued of Nodcry Solnari. for centuries now. If we want to stop it for good, we have to get to the root cause of what's driving it. It's true. We still know very little about him. If Kuthar hadn't given us that lead, we wouldn't even know his name. But where would we even start? I doubt even the அவன் intel பேருக்கு clerk அவனு ஒரு Nodcry தெரியல. has a clue, and she has info coming out of her ears. Oh, that's a rather hasty conclusion for someone never. who's so painstakingly meticulous when it comes to dealing with machines. Ah, she heard me. நான் நேரா யஹோடாவை What are பார்க்குறா. you doing here? I'm now asking myself the same question.
I received a letter from a humble knight of Favonius, requesting a meeting to discuss a major business deal. But it looks like this humble knight had something else in mind. Details. எஃப்ஆருக்கு பெஸ்ட் Miss டீம் Nefer, சொல்றது. the important thing is that you've arrived எஃப்ஆருக்கு at the பெஸ்ட் perfect டீம் time. வந்துட்டு Since his failed நெஃபர் ambush, லவ்மா I've been racking my brains trying to come up with a plan to ஐனோ fight Rarier. அப்புறம் வந்துட்டு Given the severity of the situation, பைஷு I யூஸ் think it's பண்ணலாம் fair to say இல்ல that our only கூகி கூட chance யூஸ் lies in பண்ணலாம். uniting as one. And I'm இன்னும் talking நீங்க டிபிஎஸ் all the மட்டுமே ஃபோக்கஸ் factions in பண்ணீங்கன்னா that நஹிடா cry. யூஸ் பண்ணலாம் கூட. We can't do this without the curatorium, but I knew it'd be a tough job to win you over. So, I took the liberty of reaching out for a little chat. Wait a sec. How did you even hear about this place, Nefer? Didn't you ஆனா say கூக்கி this யூஸ் is meant to பண்றது be the கொஞ்சம் Knights of கடுப்பு தான். Favonius' ஏன்னா meeting spot and a contact hub for the ஹைப்பர் Northern ப்ளூமே ட்ரிகர் ஆகாது. Intelligence Network? And நான் is it ஹிஹி supposed to இல்ல. be super hidden? அப்ப வேற என்னது? You really think he could have gotten settled in ஏன்னா Cry without my உங்களுக்கு ஒரு help? சஸ்டெயின் கேரக்டர் வேணும். Besides, I'm the one running this gig. Of course, I know where the meeting place is. Allow me to introduce அப்படி the இல்லைன்னா current head of the டயோனா Northern C6 இருந்தா யூஸ் Intelligence பண்ணலாம். Network. If it's intel you're after, she's your woman. Pretty much seen and heard it all. C6 டயோனா இருந்தா 200 DM வர கொடுப்பா. Let's cut to the chase. Seems like you've run into some trouble, huh? அதுவும் கொடுப்பா, ஹீலும் பண்ணுவா. டயோனா C6 இருக்கு. அது ட்ரை பண்ணுங்க. Qualifies as an unforeseen crisis. On behalf of the Curatorium of Secrets, I wish you all the best of luck. So you're just going to sit this one out? Why should I get involved? What could possibly be in it for me? What if we லவ்மா told ஐனோ you டயானா. we can't do this without you? Oh? Then I'd say, you'd better make it worth my while. I don't work for free. டயானா I கூல் டவுன் can't put a ப்ராப்ளம். ஏன் price கூல் on டவுன் ப்ராப்ளம்? something like this. It's just not in my nature. But then ஃபர்ஸ்ட் கூல் again, டவுன் இருக்கும் தான் ரொம்ப you மோசமா and I இருக்காது. have always ஒரு been ரொட்டேஷனுக்கு polar கிட்டத்தட்ட கரெக்டா opposites in தான் this வரும். regard. So First I up can't time. exactly say I didn't see this coming. If you insist on compensation, I will pay you. Consider this a formal commission. Sound fair? You just don't give I'm up, using do you? Prince, Aino, Cookie, Sucrose. Too bad. நல்ல I டீம் know தான் you bro. well enough to know you can't afford my prices. The riskier the job, the more it'll cost. And a moon ஆமா chanter's ஹீல் ப்ளஸ் stipend ஷீல்ட் isn't இல்ல. ஆமா exactly அதுவும் இல்லாம generous. C6ல 200 DM வர கொடுப்பா. Unless அதுதான் அங்க. you're planning to start passing the donation box around among the faithful. Nefer the head of the intelligence. Boss, just a thought. If they come Nefer up எல்லாம் வேற லெவல். short, maybe you can take the difference out of my next few paychecks. Things got really dangerous during the fight with Rarier. If this girl hadn't saved me, I'd be ley line fodder by It's now. good. I'd be gone for good, boss. If there's any way we can make this work, I'd really like to help her. Please, I'm begging you. This is why I'm always Come on telling guys, you like never like me accept let's go for favors. 50 likes. They are the hardest debts Hi to bro. repay. You have to be careful Dot who you get involved with, or you Dot invite bro, all welcome to kinds this of team. misfortune. Very well, Yehoda, I will help. But just this once. Don't count on this happening again. Flynn's, that fragment that Rarier was after, do you still have it on you? Of course. Let me borrow it. I need it to follow up on some leads. Wait, Oh, you actually have some leads? Star Wars villain. Shh. This is top secret information. I get it. We all have things we'd rather keep to ourselves. Plus, I know we can count on you. So we'll leave the intel gathering in your hands. And that brings me to the third and final item. We need to find a way to distract him. We need time to make our move, so someone will have to stall him. I'm in for this part, no matter what. Anyone coming with? Count me in too. Oh. Come off it, you two. Quit playing heroes. I'm way ahead of you here. Enough did a scan of the moon goddess's Kuvaki signature, and we're gonna use it to make some decoys over at the Crown Kake craft shop. Skill crown Anyone பண்ணா who's in, இன்னும் கொஞ்சம் follow me. டேமேஜ் வரும். Oh nice. Once they're ready, we'll deploy the decoys across Notcry. So as long as the rest of you keep நான் இன்னும் லவ் moving, crown he பண்ணல. won't catch on to your scent and won't be able to track you down. I like it. Genius idea. No biggie.
All right then. Charlie We'll split C0 into 3 teams. sacrificial fragment Once your team has weapon finished ஓட their mission, passive படிங்க return bro. here and wait for the others. அது Dismissed. பாசிவ்ல தான் வரும். ஓ ஓ கூட்டாரும் நம்மளும் ஃபட்டு ஃபெசிலிட்டிக்கு போகிறோம். Lady Damselette. Wait. And you two? What are you doing at the Kuvaki Experimental Design Bureau? We've been doing our best to mind our own business lately. But if you're just gonna waltz up here like this, you're seriously pressing your luck. Don't blame us for doing what we have to. Huh. You really think that's gonna scare us off? We're not looking for any trouble. I just want to see Sandrone. Do I need to remind you that you're still a wanted fugitive for deserting us? Out of consideration for our former ties and the crisis we're all up against, we'll let you leave in one piece. But don't even think about trying to get inside. Let them in. கொலம்பி இவளா சாண்ட்ரோன். Are you going to make me repeat that? No, my lady. Sandrone seems to be in a good mood. Must be maintenance day. மெயின்டெனன்ஸ் டே ரைட்டு. இவங்க 2 பேரை வச்சு மீம் தான் பறக்குது. சூர்யா ப்ரோ இந்த ஏரியாவுக்கு நான் வந்துட்டு போன பேட்ச்ல இங்க இருக்கிற பிஜிஎம்க்கு நான் வந்துட்டு ஃபயர் விட்டேன் ப்ரோ. நீங்க லேட்டா விடுறீங்க. Just so we're clear, we're not colleagues anymore. லைவ் எல்லாம் ஒழுங்கா பாக்குறீங்களா இல்லையா? I don't owe you anything. I promise it's nothing big. It seems like you've gotten the wrong idea here. The only reason I let you in was because I was bored. It seemed like a way to kill some time and satisfy my own curiosity. Whatever miscalculations I may or may not have made in the past, I haven't lost the plot enough to even consider sticking my neck out for your sakes. I'd like to speak with Arlecchino. What? Huh? Arlecchino? The knave? I'd The like dog? to speak with Arlecchino. Is she in Nodcry? No, she's not. Once the work on this facility was completed, she went back with the rooster and Regrator. The only ones in Nodcry are me and... What is it you need to speak to her about anyway? Rarier is hunting me. If I'm going to face him, I must first retrieve the lost moon. பூக்கி சூர்யாவா? ஆமா, அவர் பூக்கி சூர்யா, பல்பு, இந்த மாதிரி நிறைய நேம் இருக்கு அவருக்கு. ஷட்டர் சூர்யா, டேஞ்சர் சூர்யா, இல்லை இது போல. ஓ, நம்ம மனுஷன் நினச்சிருக்கிறோமா இதை? Is that a no then? As if I need reminding. I was this close to settling things with him before someone decided to whisk me away to their weird little garden. Have you held any tea parties lately? Tea parties? Yeah, obviously. You don't seriously think we'd pack it all in just because you aren't here. If anything, they've been more eventful than ever. Just me, Arlecchino, and a bunch of insolent and sensitive guests who won't stop asking where you've BRB. gone. Oh, they've அசிங்கமா been a ஓடுறது real சூர்யா ப்ரோ. joy. I bet you served them the worst tea you have. Just like you used to do to me when I upset you.
அது இல்ல கிமி ப்ரோ. Who cares about how good the tea is when இவளோட there's no one வரிசாவோட around to drink it? ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ல ஒரு 10 losing பேனர் வச்சு people. சுத்திட்டு இருக்கோம். அதான் First புக்கி. Rosaline, now you. I'm running out of people who can make me laugh. Honestly, what could be more ridiculous than a multi-centenarian goddess நான் டிஎம் who's only பார்க்கலையா? ever had the plain ரைட். herbal tea she received as offerings? You'd always நான் இங்க brew a லைவ் different பண்ணும்போது type எங்க of இருந்து tea for me நான் each டிஎம் time. பார்க்கறது? Was it really just to see how I'd react? சீக்வின் ப்ரோ வரிசால. ஓ சீக்வினா? ஓகே Well, ஓகே. duh. Why else? Watching you squirm பாத்தீங்களா? was practically my only form of பூக்கி entertainment. சூர்யா தான். Oh, yeah. And Capitano sometimes used to bring Tartaglia around too. But I guess we won't be seeing him again. Well, I guess we are overdue for a get-together. Polonia! Have Febronia pass a message to Arlecchino for me. It's time for tea. Will suffice. Pass along a message for me too, if you would. My body cannot contain the marrow of two அவர் moons, C1 வச்சிட்டு so இருக்காருங்க. I'll be leaving one of them in her care. சீக்வின் கிமி ப்ரோ. Excuse C6 ஆக்க me? போறன்னு வேற Who சொல்லிட்டு said you இருக்காரு. were on the guest list? If my tea meant that much to you, maybe quitting the Fatui இப்போ wasn't புரியுதா your நாங்க ஏன் brightest பூக்கி move. சூர்யான்னு கூப்பிடுறோன்னு? Back when you were under the Saritsa's protection, no one would have dared come at you so openly. But that protection didn't come for free. In fact, I paid dearly for it. At the end of the day, ஹாய் it ப்ரோ. was just another என்ன எல்லாமே transaction. எனக்கு அந்த அட்டு just போட்டு got இது பண்றதே tired, காட்டிட்டு That's இருக்குது. all. I never wanted any part in their grand ambitions, and I've had enough of being treated like a bottomless supply of power. It brings back memories from the ஒழுங்கான old பேரே காட்ட days, மாட்டேங்குது. when I was still worshipped as the moon goddess. Centuries on, it may be a different group of people, but I see the same greed in their eyes. இப்படித்தான் காட்டுமா இது? I figured you'd leave eventually. ஏன்னா என்னமோ போட்டு வச்சிருக்கிறாரு ஒரு ஜக்காயான் The Saritsa M7318 gave you shelter and லாங் டைம் protection. கொஸ்டின்லாம் போட்டிருக்காரு. அவரோட ரியல் நேமே தெரியல. Nothing வாங்க ப்ரோ, more, வெல்கம் டு தி nothing ஸ்ட்ரீம். less. ஆனோஸ் ப்ரோ நெஃபர் Meanwhile, the எடுத்தீங்களா? Fatui demanded everything from you in எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. return, until it was more than you could bear. I get why you left. And frankly, I have no interest in dragging you back just because the higher-ups told me to. But if you keep hanging around with this riffraff, the next time we cross paths, we might be enemies for real. Well, guess that's our cue to leave. That might be your plan. But it sounds like someone else wants you to stay a little longer. Huh? What do you mean? Listen. My lady, it's the Wild Hunt. A horde of monsters is headed straight for the facility. Another uninvited guest trying to crash my tea party. Clear the area. I'll handle this. அதான் ப்ரோ யூசர் நேம் காட்டல இது. இட்ஸ் மீ ரவி. ஓ ரவி ப்ரோவா? ஓகே ஓகே. You want us to leave you here by yourself? Huh, you'll be lucky to make it out of this alive. You really இப்ப think you ஞாபகம் can வருதா? afford to worry about me? ப்ரோ ரவி Go ப்ரோன்னு on, பேர் get out சொன்னாலே of ஞாபகம் here. வரும் ப்ரோ. You may have stopped இது நீங்க Polonia அட்டு போட்டு from போட்டதை crushing காட்டிட்டு last கிடக்கு. time, but I've made sure that won't Hi, happen bro. again. The Naruto entire Uzumaki. experimental design bureau is வாங்க rich வாங்க for கம் war. லேஸ்டி. வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். Stay and watch if you want, but it'll be at your own risk. You're not flagged as friendlies in a weapon system. Don't tell me what to do! Look, if you're leaving, make it quick, or you'll just get in my way. There's a secret passage on the second floor. It'll take you right to the plains out back. Stare all you want, Columbina. You're not getting another invitation to my tea party. I know. But thank you anyway, Sandrone. This is exactly why you shouldn't hang around with those people.
All their melodrama and sentimental nonsense is rubbing off on you. இன்னும் Genshin அப்டேட் பண்ணல ரைட். Come on, then, Philonia. Mr. Ray here. Let's pick up where we left off. It's your wild hunt monstrosities versus my beautiful creations. Let's see who comes out on top. ரைட். Bosco 1, log on to target. வைல்ட் ஹண்ட் நிறைய இருக்கு. அஃபிஷியல் இன்ஃபோ டியூரின் வந்துச்சா? நெக்ஸ்ட் நியூ கேரக்டர் டுரின்னு சொல்லிட்டு அஃபிஷியலாக வந்திருக்கு ப்ரோ. ஓகே ஓகே சக்தி ஜேஸ்வி ப்ரோ. ப்ரோ ஃப்ரீ ஆகிட்டா நல்லா போடுவோம். ஓ நான் தான் ஷூட் பண்ணணுமா? பாவத்தை அது சும்மா இருக்குதுன்னு நினச்சினே. Good work, Bosco 1. Bosco 2, prepare to fire. நான் சைட்லேருந்து வந்துட்டு இருந்தோன்னே அது சுட்டுக்கிட்டு இருக்கு போலன்னு நினச்சேன். டிபிஎஸ் அனௌன்ஸ் டுரின் அது யாருக்கு ப்ரோ தெரியும்? அடுத்து வரப்போகிற நியூ கேரக்டர் மட்டும் தான் ப்ரோ சொல்லியிருக்காங்க. Don't let them get near. Rotate out. Deploy all backup units. Get in there and hold the ஸ்னைப்பர்னு line. ப்ரூஃப் பண்ணுற போலையா? நானா நொக்கோ இல்லை. They're more tenacious than I thought. வாழ்த்திக்கிறியா? Whatever. This is where the real fun begins. வெயிட். Don't worry. Once this is over, I'll put you all back together again. I promise. Finally, the Raider himself. Time to... Huh? Where are you going? சொல்லுங்க ரவி ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ சரண்ராஜ் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ஓ இந்த நாய் வந்துருச்சா? இங்கே இவ்வளோ ஈஸியாக சாகுது. அதே தான். ஹியர் இஸ் ஜாம்பி பாஸ்.
ஃபர்ஸ்ட்ல முழுகிட்டார். எஸ். Get him! ஓ ஆட்டோ லிங்க். Upgraded Polonia again since our last encounter, and uploaded every last scrap of your data. So let's finish this once and for She's not here. Where did she go? Hey! Over here, you big! Cursed moon. Go. Keep searching. She cannot have gotten far. போடு தக்காளி ஃபிலோனியா. நச்சிக்கிடுச்சு. நச்சிக்கிட்டானா என்ன? A Curatorium of the Secrets. Para. Curse of Immortality மட்டும் இல்லனா இவெல்லாம் சப்ப பீஸ். அதேதான். It almost looks like some kind of ceremony. Good deduction. But it's quite a different affair from what you're used to with the Frost Moon Scions. Whoa! First time I've ever been in here. Boss always said it was off limits, so I pictured some kind of creepy dungeon. But it's actually kinda nice. Oh, I guess this must be Sumero decor? That's where Boss is from. And that nice shopkeeper who sold me my treasure compass. I'm not sure exactly what you've got planned, but it looks like you're all set. When do we begin? Whenever we wish. But for some reason, I've got a feeling this isn't going to end well. I've never faced Rarir myself, but from what you've told me, his power is beyond anything I could imagine. I, on the other hand, am just an ordinary businesswoman. Our paths should never have crossed, yet here I am, forced to make an enemy of him. If you ask me, you're about as far from ordinary as it gets. So what are you saying? You're getting cold feet? Once I take a job, there's no backing out. Still, I have to ask myself if the power I'm relying on will even work on an opponent of this caliber. And also how to make sure I come out of this alive if things spiral out of control. Death is the one thing we can take for granted. It is the great equalizer, however fortunate or unfortunate we may otherwise be. So it's important to consider how to spend what lifespan we have left. Come on, boss. Lighten up. Quit talking about death. It's bad luck. For once, I agree with you. When you're up against a foe like Rarir, I still have there's like no such 11.9 thing as being million too more after prepared. building effort. Oh, okay. Is there anything I can do to help? That won't be necessary. I've already made up my mind. Time to cash in a precious favor I've been saving for a rainy day. Yehoda, I need you to find someone for me. The sooner the better. Oh. Find who? That shady merchant who sold you an overpriced treasure compass the other day. Come on, boss. Gloria. You're pulling my leg again. In what way is she shady? She showed up when I was completely lost and sold me a neat little gadget that was exactly what I needed. Trust me, she's a good person. Anyway, I know who you're talking about. Don't go anywhere. I'll be right back. Quit dragging me. I genuinely can't run any further. Hey, aren't you? What is Story it? scam What's with the big Yehoda. rush? Ama. You dragged me out of a dream where I was literally swimming in Mora.
charging double my usual attendance fee. See, look how easygoing she is. After that rude awakening, she could have completely snapped at us. But instead, she kept it together and just asked for an extra fee. எவ்வளோடா கொஞ்சம் ஊட்டினா தலைமலைகிற கண்ணாடியை கூட வாங்கிட்டு விட்டுருவா. I never would have pictured you two doing business together. If you want to make it big and not cry, it's all about connections. Lady Nefer just so happens to have a lot of intel that interests me. And she also did me a big favor in the past. It was back when I first arrived. Child boss. My trusty assistant, the genie in my lamp, had ரொம்ப சந்தோஷமா adverse இருக்கும் உங்களுக்கு. reaction to the Kuvaki and fainted. And when you know it, that's when I suddenly find myself in a life or death situation. Good thing my compatriot was there to swoop in and save the day. I've been giving her a 30% discount off all of my goods ever since. Now, so that no one here feels left out, I'm willing to extend a 20% discount to fellow friends of Boss Nefer. Plus, any other friends you send my way will enjoy 10% off. What can I say? The great Lord Sangamabe is அது எனக்கு தெரியாது ப்ரோ. தெரிஞ்சா நான் சொல்ல மாட்டேனா ரவி ப்ரோ. Hi bro, Siva OP, welcome to the stream. How was your day? I've got everything you Come on could guys, like possibly button, like need, me Congo. and the more Let's you go buy, for 50 the likes. more you'll save. You guessed correctly. What have you got in the way of survival gear? The one type of Dory gear power, I've bro. never been short on. Dory power, What man. are you Right. looking for? A jetpack fresh from the Academia's labs? இவ கூடலாம் பேச போனீங்கன்னா உங்க An அண்டர் ancient கூட sonar கழட்டிட்டு dredged up from விட்டுருவா. the bottom of the sea? At the very least, I need to know what kind of opponent you're dealing with here. If even you're worried about staying alive, it must be pretty serious. What if I told you it's someone with the power to bring a nation to its knees? Is that so? Then we really are talking top-shelf treasures. I don't have anything like that in stock right now. I'll have to ask my supplier. Your supplier? A powerful woman, make no mistake. I can't reveal her identity, but luckily for you, I hear she's planning to visit Notcry in the near future. If you're willing to wait, I can ask her when she's here. Can't say exactly how long that'll be, though. Then let me put it Hi another bro, way. welcome to the stream. How What was would your you day? do if you encountered an enemy like that? Roll over and serve yourself up on a silver platter? Of course not. I have a handy little trinket from one of my generous suppliers, which... Hold on. What exactly are you getting at? No, no! This is for my personal use only! Let's just say I'm borrowing it, all right? Just for insurance purposes. You'll get it back later. Favors are the worst kind of debt to owe, and now you've got a chance to repay one. A win-win situation, don't you think? Fine. Alice can I pull borrow பண்ணுவோம் it bro. for 5 days. சுமாரான டே, ஓகே? No, make that 3. And for every extra hour after that, I'm charging you 1,000,000 more. ரவி ப்ரோ, எனக்கே நான் எதுவுமே பண்ண முடியாம இருக்கிறேன் ப்ரோ. Deal. திரும்ப கேட்காதீங்க ப்ரோ. பண்றேன்ட்டா நான் ஃப்ரீ ஆனதுக்கப்புறம் நான் சொல்லுவேன் ப்ரோ. அப்போ கொடுங்க ப்ரோ. நான் ஆல்ரெடி 1000 மண்டை டென்ஷன்ல இருக்கிறேன் ப்ரோ. What a way to லைவ் start கூட the day. போடாம சுத்திக்கிட்டு இருக்கிறேன். Now, was there anything லைவ் நான் else இது you வரைக்கும் போடாம wanted? நிக்க வச்சதே இல்லை Or அந்த can I அளவுக்கு. go back to bed now? That will be all. Take care now. Don't போஸ்டர் trip up on கேரக்டர் your way வீடியோ back, போடுங்க ப்ரோ friend. ப்ளீஸ். அதெல்லாம் See you later. போட்டுட்டு தான் ப்ரோ You're இருக்கிறேன். my ஒரு சில favorite கேரக்டர் தான் shopkeeper. விட்டுருப்பேன். முக்கால்வாசி கேரக்டருக்கு போட்டிருக்கோம். போஸ்டர்லாம் போய் பாருங்க, செக் பண்ணுங்க. அதுக்குன்னு தனியாக வந்து பிளேலிஸ்ட்டே வச்சு ஏன் நான் போட்டுட்டு இருக்கிறேன். Excellent. Everything is well and truly ready. The ceremony நான் can now போடாத begin. கேரக்டர்லாம் அந்த அளவுக்கு ஓபியா இருக்காது. என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு After கம்மியாக இருக்கும். initiating the ceremony, your minds will follow me wherever I go. You will see many strange things in your mind's eye. So remember, don't be frightened and don't make a sound. Now then, let us peer into the Raker of Solnari's past. Oh. I made it.
I don't recognize this style of architecture. Must be Conrian. Simple furnishings, table and chairs. It's a more ordinary house than I might have expected. Looks like the fearsome Raker of Zulnari came from surprisingly humble beginnings. Unless this passed for luxury in Conria. Unlikely. It was said to be a very prosperous nation in its heyday. Anyway, I'll keep exploring. ரவி ப்ரோக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணது எத்தனை பேரு கேட்டது? ப்ரெஷர் ஏற்றிட்டு உட்காந்துட்டு இருக்காதீங்க. Hi, Revere. Since you're working extra hours tonight, I thought I'd keep myself busy by checking out that new kebab shop. I've heard good things about their உங்க menu. கொஸ்டின் நான் 3வது முறை நான் ரிப்ளை பண்றேன். I'll test it out, and if it's as good as everyone's saying, let's go back together sometime. P.S. New stash from the Universitas Magistrorum. I brought some goodies home. A few teacups and a pin rack. Hope you like them. They didn't sign their name, but they must have been close. Sounds like they were living together. I went over to Joseph's for drinks today. They have a fine collection, but I went alone. Thelindis was tied up with something and couldn't make it. Joseph asked why I came alone, but I didn't really have an answer. He then went on to ask about other things. If you ask me, someone who asks that many personal questions is too nosy for their own good. But if he invites me again, chances are I'd still go. Thelindis. That's the same name Rerir mentioned. Crane imports keep falling. If things don't pick up, we'll soon be back to meat and mushrooms only. Honestly, I'm not a huge fan of that new type of mushroom everyone's been into lately. Didn't it start out as a lab-grown variety? I heard it's even mildly corrosive. Seriously, why would you even eat something like that? I don't care if it's an impressive feat of alchemy. That just isn't the kind of thing I like to eat. Grain has to be imported, and they're eating a diet of mostly meat and mushrooms. Could it be because Conria is underground, so it doesn't get much sunlight? That would explain why they use so much stone in their buildings. They even use alchemically modified strains for food. Seems like the people of Conria don't have many options when it comes to dining. I've just about saved up enough now. Time to buy it and keep it somewhere safe. Making a big purchase. I wonder what it is. He really is a professional. No wonder he's so good at covering his tracks. Despite what he's become, it seems like he's retained certain habits, at least in this regard. Conria got mushroom technology. Celestia was jealous, I see. Did Rerir rip it out himself? Before I met you, I was convinced that my heart was nothing more than a stagnant pool. The burial place of a fallen moon. A withered, windless grove where the waters rested forever unrippled.
It was you who helped me see that my heart hadn't entirely withered away. That it could still beat to the rhythm of love. This is just trivial Marisa. sentimentality from the looks of it. Why would he go to the trouble of hiding that? The burial Spooky place Surya. of a fallen moon. Rear, over here. Oh, Dane Sleeper. Dane! T.D. Williams. Oh, and Oh. Vedelfin here? What a surprise to see you here, sir. இவன் ஏதோ ஒரு அனிமே கேரக்டர்ல பார்த்த மாதிரியே இருக்கிறான் இவன். எதுல பார்த்தேன்? இல்ல. Hello there, ஞாபகம் வர Rear. மாட்டேங்குது. ஆனா You இங்கேயும் need பார்த்த not மாதிரி address இருக்குது me ஏதோ so ஒரு அனிமேல. formally outside of court. He doesn't get that much free time, so I invited him over for a drink. Even the court prophet deserves a break every now and then, right? Demon Slayer இல்ல. Well, I'm flattered. So, what are we discussing today? Hey, don't look at me. As far as I see it, we don't need an excuse to have a few drinks. Come on, don't give us that. Didn't you say you were நிறைய about to pop அனிமேல the big question? இது மாதிரி How's இருக்காங்க. that coming along? Okay. Who'd have thought the great Same Twilight இதே Sword மாதிரி. was an even greater gossip? இந்த I just didn't ஆஸ்டைல் expect you to be the மட்டும் first one to settle down பிளாக்னு and get நினைக்கிறேன். married, that's all. அந்த பிரவுன் இல்லாம. Yeah. If you told me that a few years Hair ago, I style wouldn't இதே believe தான். you either. இதே மாதிரி வந்துட்டு கலர் மட்டும் வேற. So, are you planning to come clean about your job then? I'm guessing you still haven't told her. Sure, I'll have to tell her at some point. But I'll need to pick the right time and place. To be honest, I have no idea how she'll take it. Come on, stop மைக்கேல் being such a ஜாக்சன் இல்ல இல்ல pessimist. இல்ல இல்ல. For all you அந்த know, மாதிரி she இல்ல could be இவன் design. thrilled. I bet she'll be much more impressed நல்ல by your height-ஆவும் இருக்கான். actual job than the one she thinks you're doing now. A member of the King's Guard. Quite the cover story. Does the king himself even know? Of course he does. Anyway, enough about me. How have you been? Me? Same old, same old. Nothing much to... Huh? What's up, Ved? It's nothing. Vedifulnir, Dainslift's elder brother. Renowned throughout the court of Conria as the Visionary, and said to possess a wisdom far beyond the reach of any ordinary man. And yet, despite the gulf between us, he seems to have something to say about me. Does he even know me? Does he see me as a friend of his brother, or just another of the Vinster King's blades? Why did he react so strongly? Was it really to do with what we were talking about? Brown, curly hair and brooding blue eyes. So this is what Rerir looked like back in the day. Perfectly normal. No different from anyone else. As frightening as this monster is in the present, there's something even more unsettling about seeing the human he used to be. Tokyo Revengers கூட இல்ல bro. ஒருத்தன் வருவான் ஆனா அவனுக்கு தாடி இருக்கும். ஓகே ஓகே. பட்ஜெட் டைன் பாருங்க. Felindis? You're back early? Our equipment's being serviced today, so I got off earlier than usual. How's your day been? Aw, why the long face? Is something the matter? Has your boss been giving you a hard time again? Went for a drink with Dane and the others after work. Isn't that a good thing? Vedifulnir showed up today too. You know, Dainslift's older brother. Ah, Mr. Vedifulnir. Yes, I've heard of him. They say that everything he says ends up coming true.
He overheard Dainsleif mention that I'd recently proposed and seemed to have an issue with it. But when I asked what it was, he kept it to himself. So, you're worried? எனக்கு ஒரு You டவுட் can be such a child sometimes, மாதிரி River. ஆனால் இதில் அவன் We're மட்டும்தான் nobodies. Why would the இருக்கான் தேர்ட் visionary be பர்சன் concerned வியூவில் about us? அப்புறம் தான் I'm sure someone in his position has much bigger fish to fry. Maybe you're right. அது மற்றவங்களாம் காட்டாமல் வச்சிருப்பானுங்க ப்ரோ You worry ஃபியூச்சரில் too much, காட்டிக்கலான்னு River. We've been together for ages now, and everything's been going so well, has it not? இந்த பொண்ணை எப்படியும் வந்துட்டு You've even proposed to me. ஃபியூச்சரில் கொஸ்டெல்லாம் வந்துட்டு அந்தளவுக்கு காட்ட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி இப்போ காட்டிடுறான் Tell me அவ்வளோதான் that. சிம்பிள் What's your answer? Like I said, I need some time to decide. You can't just rush into things like this. We may be nobodies in the grand scheme of things, but if we want things to work out, we've still got to plan ahead. All right. Take your time. Just don't keep me waiting forever. Nobodies. Sounds about right. In the eyes of people like Vedalfnir and Dainsleif, what do we matter? Can someone whose gaze is so fixed on a far-flung future even see the present clearly? Besides, the dynasty's fate rests with the king and his inner circle. Whatever I do, it won't make much difference. Meanwhile, every idea they come up with and every decision they make, it affects everything. These days, the king is lost in his research, and the purge of the Crimson Moon bloodline grows ever more intense. The opposition tried to speak out, but nothing came of it. And I'm under no illusions as to why. Because we eliminated them and got rid of their bodies. A man can have 1,000 reasons to carry a sword, but there are few good excuses to use it. Yet the king has never even considered a gentler approach, and he never will. What becomes of someone who kills on another's behalf? Can he ever find true peace? Thelindis, Hi bro, Max Gaming, welcome to the stream. How was your day? It's nothing. You were right. Fate has never smiled upon nobodies like us. But by the same token, it's unlikely to bear a grudge against us either. There's no reason we can't keep living happily together, cherishing the simple joys of each day as they come. See? You I'm just need to hopeful. stay positive, Rivier. I நானும் நல்லா can feel இருக்கேன் your warmth, your breath. போலாரான You're right there, right by my side. மாறினது மாறி Just seeing you makes me கொலை happy பண்ணிட்டு in a தான் way I இருக்கான் can't ஆமா explain. And that's ஆனா something that மத்தவங்களுக்காக no கொலை one could பண்ணிட்டு ever இருந்தான் take away from me. ஆர்டர் So சொல்றாங்கன்றதுக்காக கொலை smile, my பண்ணுறாப்ல love. Let go இப்போ of யார் that ஆர்டர் frown. சொல்றாங்க கொலை பண்றான்னு தெரியல You're right, Thelindis. I've just been overthinking things. That's better. Getting caught up about things like this will only ruin our evening. Speaking of which, all set for the ball tonight? I need to go get ready. You go ahead. I just have a few things to take care of, then I'll come join you. Even busier than the big shots, huh? Fine, I'll go get started. கோரி ஆர்டர் But don't கோரி be late. ஆர்டர் If ரைட் you keep me waiting too long, I won't be a happy bunny. Relax. I'll be there. ரொமான்ஸ் பண்ணது ஃபர்ஸ்ட் டைம் Seriously, though, you drive a hard bargain. You're really gonna leave my proposal hanging and still expect me to take you to the ball? Well, that goes without saying. I already told everyone I'd be coming with a dance partner. Besides, they're two completely different things. Let's take it one thing at a time, all right? All right. White outfit it is. It seems like Rarier was It's deliberately bland. hiding his ties to the intelligence services by giving the impression that he was just an சூர்யா ordinary ப்ரோ member வாழ்க்கையில் of இது the வரைக்கும் லவ் Finster ஸ்டோரி King's இருந்தது இல்லைல்ல Guard. அதான் சின்ன He லவ் ஸ்டோரி clearly கூட doesn't பெருசா want his தெரியுது would-be fiancé to know about his other life. Then again, that's hardly surprising. People in the intelligence trade rarely do. Who'd have thought we were in the same line of work? Let's dig a little deeper.
Our last operation was a resounding success, and all thanks to you, Rahere of Solnari. In total, we apprehended 32 dregs of the Crimson Moon, and 67 accomplices. After all these years since the dynasty's fall, so many of them still linger on. Indeed. மனுஷனா இருக்கும்போதே வளர்ந்து கட்டவன் மாதிரி தான் இருந்திருக்கான். Yet it was I am fan by YT bro. Thanks for your lowly membership bro. Welcome to the gang. His Majesty, the all-seeing Vinster King, now guides our nation on the path to prosperity. Conria has no further need for a dead moon. But alas, there will always be those who refuse to see the truth, choosing instead to romanticize the past. That's not entirely true. Much about the Crimson Moon era was worthy of remembrance. And that's exactly why they keep trying to see it restored. Many of its secrets remain unsolved to this day. As it happens, that's precisely the field of study my partner is devoted to. Oh, You still நீங்களும் haven't வந்துட்டு told வளர்ந்து her what you கட்டவனா? really do for a living. Where would I even start? How do you tell someone that you're one of the king's hand-picked executioners? That your hands are steeped in blood? You didn't choose this life, any more than I did. Orphans like us don't get a say. But I'll sure as heck be the one to pay for it. Speaking of which, we need to be more rigorous in the way we identify direct descendants of the Crimson Moon. Someone, it seems, has strong opinions about my future plans. Most likely my marriage in particular. I have a feeling that we may soon become targets of the Crimson Moon's retribution. Your concerns are not unfounded. They've taken out many of our colleagues these past few years, and for that very reason. These are no helpless lambs we're leading to the slaughter. They're wolves in sheep's clothing. Take care, Rahere of Solnari. I look forward to toasting you at your wedding. Thanks, Thorkel. You look after yourself, too. அதுல என்ன கிமி ப்ரோ? நாங்க மொட்டை மாடல இருந்து பார்த்தா நீங்க சும்மா தெரிய போறீங்க. I would ever want to lie to. But that's exactly why I can't tell you everything. நான் ஒரு 250 அடி இருப்பீங்களா? Things you cannot know. The moonlit dynasties are a thing of the past. Yet even now, with the sun shining high in the sky, there are those who would call forth a dead moon's ghost. Could that be why Vedalfnir held back? Or was it because of some court secret he's not at liberty to share? I have to get a clear answer from him. No matter what happens, I will protect Thalindus. Rarir seems to be very concerned by Niyanala oru kalandavan varuvan. the visionary and twilight. எவ்வளவு ஹைட் நீ? ஒரு 250 300 அடி இருக்கும் சூர்யா. I've investigated this whole area now. அதனால தான் அவர் இந்த உலகத்தை வித்தியாசமா பார்க்கறாரு. Should I try somewhere else? இப்போ கூட அவர் வந்துட்டு லைவுக்காக வந்துட்டு நம்மள மாதிரி ஃபோனோ லேப்போ யூஸ் பண்ணல. இந்த ஜப்பானில் வந்துட்டு ஒரு பெரிய பில்டிங்கில் பெரிய ஸ்க்ரீன் இருக்கும், அதில் உட்காந்து பார்த்துனுக்கிறாரு. So he's late after all. Just you wait, Rarir. You're in for it. Big time. Are you waiting for someone, ma'am? Could I tempt you into buying some flowers? Oh, sure. நானே வந்துட்டு 6 அடி சூர்யா. அன்னைக்கு ராக்கி கென்ஷின் இப்போ வந்து நேரில் வந்தாப்புல அவர் பக்கத்துல நிக்கிறேன், என்னோட தலை அவர் செஸ்ட் கிட்ட தான் இருக்குது. அவர் எவ்வளவு ஹைட் இருப்பாரு பாத்துக்கோ. அவர் தான் ரீரேரு ஹைட்ல இருப்பாரு. You'll see I'm not lying. May we have a word in private? Who are you? And what do you want? It doesn't matter who I am. பெரிய பில்டிங்ல அதால தான் நீங்க ஜப்பான் போயிருக்கீங்க. The risk of reaching out. Not long ago, the Rahere of Solnari led an assault on one of our strongholds. நீங்களும் மாறுது. ஆமாயா. We suffered many casualties. And many 5.9 something வரும். ஆறுனா ஃபுல் ஆறு கிடையாது. ஓ வாத்தி கேமர் ப்ரோவா 5.9 something வரும். Wait. Hear me out. This time we finally got a clear look at his height face problem and learned his true identity. His name is Rarir,
பேசுவாங்க claims to be one of the king's அன்னோயிங்கா guards. இருக்கும் What ஆமா did you say? A cruel ஹைட்டா தான் irony, இப்படிதான் isn't it? பார்க்கணும் The man you're set to marry leads a double life as a brutal executioner. But surely, you must have caught a whiff of the blood on his hands. Why are you telling me all of this now? Simple. It's பாத்தி ப்ரோ நீங்க because... ஆறடியாப்பா How strange. Rarier was nowhere to be seen in that memory. வேற டாபிக் போங்க ஹைட் பத்தி பேசாதீங்க அப்ப சக்தி ப்ரோ குள்ளமாக்குறாரு Rarier couldn't possibly கண்டுபிடிச்சிட்டேன் know what happened if he wasn't even there. Why would her memories appear in his fragment? The ceremony won't last much longer. I think it's time to call it a day. 6.1 உங்களோட லைட்டா நான் குள்ளமா இருப்பேன் லைட்டா தான் 5.9 சம்திங் வரும் எனக்கு So that was your doing? Did you just pull us inside Rarir's fragment to spy directly on his memories? Any more காண்டாவாதா questions and I'll have to start charging. ரீ0 லைஃப் மாதிரி I had no idea ராக்கி you could கென்ஷின் do ப்ரோ that, தான் நான் boss. மிரண்டேன் அவர் நேர்ல பார்க்கும்போது Seriously, that was amazing. என்னோட தலை அந்த மனுஷன் செஸ்ட்டுக்கு தான் வருது அவ்வளோ ஹைட் ஆகுறாரு I gotta admit though, I'm ஏய் அப்பா itching to see what happens next. Feels like அவர்தான் we ரியல் barely லைஃப் scratched the surface. ரீ நினைச்சேன் I'm just as curious as you are. 181 ceremony centimeter only me allows for limited time inside. in That's all we can school see for now. measuring Luckily, we biography managed oh to okay learn okay quite a lot. So far, so good. I just hope the others are doing okay too. Especially the group with the traveler. Their mission is a risky one. 181 C தூக்கிடுங்க அதுதான் நீங்க If you're worried about them, C go ஆட் see how பண்ணிக்கிறீங்க they're தானே doing. சும்மா If I know boss, she's gonna need Character some time to review write இருக்கா? up all the details and Character make sure review it's all தெரியல பார்க்கலாம் coherent. இது எவ்வளவு I'll சீக்கிரம் stay முடியுதோ behind to அதை lend a பொறுத்து தான் hand, but feel free to head back and meet up with the others. ஒரு நிமிஷம் guys sorry
பின்னாடி காலையில போனாங்க இன்னும் போய் பல மாசம் ஆன மாதிரி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. Oh, they've been prowling around for nearly 2 days now. எனக்கு புரியல, எனக்கு போய் 2-3 நாள் ஆகுது. அவங்க இன்னைக்கு காலையில தான் போனாங்க. இன்னைக்கு காலையில தான் பாத்தீங்க நீங்க. Constantly sweeping the area. Our way out is completely blocked.
Hello, mic testing 1 2 3. Oh, that's never gonna work. One little slip up and it's game over. If they spot us, they'll run straight back to Rear. And once he knows we're here, it won't be long before he's breathing down our necks again. Come on guys, like பண்ணிக்கோங்க எல்லாரும் சாப்பிட்டாச்சா? Alright, time to zip it. Underwater மாதிரி கிடைச்சு. Hello, I'm under the water. Please help me. Ooh. Oh. இல்ல பிரேக் ஆகுது. பிரேக் ஆகுதா? சரி பிரேக் அடிக்காம பேசுறேன் ப்ரோ. Oh, they've been prowling around for nearly 2 days now. These things just won't quit. Oh, they might not have seen us yet, but இப்போ சரியாகிடுச்சு. constantly sweeping the ஓகே area. ஓகே. Our way out is completely blocked. சாப்பிட மறந்துட்டேன். அத நீ மறக்க மாட்டே, வாய்ப்பு இல்லையா அதுக்கு? Oh, that's never gonna work. One little slip up and it's game over. பிரியாணி சாப்பிட்டு. They'll run straight back to Rear. And once he knows we're here, just our next update to free top ass right. ஆமா அவுட்டோர் கேரக்டர் ஃப்ரீயா கொடுப்பான். All right, time to zip it. Quick, hide! We almost got spotted. Phew, that was a close call. Watch out! He's coming this way! அது Keep going. We're nearly there. வேணும்னா This is the final hurdle. எடுத்துக்கலாம், இல்லைன்னா வீடும் ருவான் மேகான்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஓ ஓகே. Oh, there's no end to these things. வணக்கம் ப்ரோ. தமிழன் அரேனா ஏரியா ரைட். வாங்க, வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம். ருவான் மே கிட்டார் பொண்ணு. ஃபைட்டா? கமான் மொத்தமா வாங்கலே. இந்த டோக்கன் வச்சு எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். டோக்கன் என்கிட்ட இருக்குது. அப்படியே வச்சிட்டு இருக்கேன். ஏதாவது எனக்கு பிடிச்ச வந்து எடுக்கலான்னு. ஓ ஆர்லிக்கினோவோ. ஃபயர் பார்த்தா அப்படிதான் சேர்த்து. ஆர்லிக்கினோ வேற கூப்பிட்டு சொல்லியிருந்தான். ஆமா வாங்க, நேம் தி டாக். Zandrone was right. You look weak, Columbina. அது நீ சொல்றியா? The old you would never have let such lowly creatures bar your way. Word has it that you did something for the Tsaritsa, and that's why you've lost most of your power. Freedom comes at a heavy price, doesn't it? It's Arlecchino! You came! Hello again, Columbina. And greetings, guests of the House of the Hearth. It's been a while, Arlecchino. ஓ மறுபடியும் இங்க இவகிட்டயா? ரைட்டு. எனக்கு சாண்ட்ரோனை கேரக்டர் பிடிச்சிருக்குது. கொலம்பினாவும் சாண்ட்ரோனை ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா இருக்குது.
right here of stupid Solnari. Ugh, whatever. I've got all the data I need. Next time we meet, you're finished. He sure doesn't pull his punches. Excuse me, do you need a hand? You can do me a favor by staying out of my way. Can't you see I'm busy? Wait a minute. I recognize that voice. Hello, Miss Sandrone. Father sent us over to help. The trio kitties. How considerate of her. Hey, Fremine, get over here and help me fix this. ஆமா both வந்து You do your thing. power treatment இதா இருப்பாங்க. Keep your sister away from my machines. Nearly every machine that cat girl Kitty touches kitty வேலைய is going பாக்குது. haywire. Go put her on cleaning duty or something. Sandrone. Sandrone Pookie mogul. Then let's start downstairs. Fremine, we'll leave this place to you. You've got it. Wait a second. Pretty sure there's still some tea in the cupboard. If you want some, you'll have to make it yourselves. ஓ மீட்டிங் போடுறாங்கப்பா. தொட்டாமே உடச்சி விழுது. ஆமா. ஓ நம்மளே தான் போனோமா இப்போ? நீங்களே கொண்டு போய் விட மாட்டீங்களா? பாம்பு போலாம். ஆக்ட் ஒன்னாவது முடிச்சிடலான்னு பார்க்குறேன். நீங்களாம் என்ன கூறுகிறீர்கள்? என்ன போலோ பண்ணுறீங்க? போலோ ஒரு 60 வருமா? 30 155 தான் வருது. இது ஒன்று தான் பாவத்தை 430 160 வந்துடும். ஆஹா நைஸ். அவ உடச்சிட்டு சிரிப்பா கொடுங்க ராமா. It's a relief to see you all made it back in one piece. Huh? Feels like there's quite a few people missing. Where's Flint's and the others? And what about Nefer? I returned ahead of them. Flint is helping Ino and Anefa to set up the decoys and buy some time. As for Miss Nefer... Boss is still wrapping things up on her end. She sent us back to fill you all in on the top secret intel we've been gathering. I see. Then let's get right into it. But first, who do we have here? You brought someone else in to help? Greetings. I was invited here to help as a longtime Tea Party companion of Columbina's. You may call me Arlecchino. Surely it can't be. Arlecchino. Eyes. Oh, where have I seen them before? Wait, of course. In those memories we just saw. The only Arlecchino I know is the fourth of the Fatui Harbingers. So either you share a pretty uncommon name, or you're more than just a Tea Party buddy. You're well informed, Grandmaster. A man from Mondstadt living all the way out here in Nodcry, and yet the people and affairs of Snezhnaya Hi seem to Matrix, hold welcome to the a stream. special place in your Kumaran heart. Vishal bro, welcome to the stream. How was your day? Oh, the feeling's mutual. Sounds like you know all about who I am, too. A Fatui Harbinger. The atmosphere in here just got really tense. Guess we can't just start trusting Fatui Harbingers, even at a time like this. I must admit, though, I'm a little curious. Seeing as the moon goddess no longer belongs to the Fatui, what makes you so willing to put your neck on the line here? Nor does Nodcry belong to Mondstadt, Mr. Varka. Yet still, you're fighting for it all the same.
Things don't always have to have a tangible payoff. Sometimes stopping things from spiraling out of control is a higher priority than chasing the spoils of victory. Of course, I can't say there's nothing in it for me at all. But that's between Columbina and myself. Forgive me. I don't mean to doubt you. It's just that the Fatui really have been the source of many of our troubles. We have our own way of doing things here in Notcry. But ever since they arrived, the Fatui have treated us with nothing but hostility. I know there's been a lot of bad blood between us in the past. I've done my utmost to avoid friction whenever I could. But sometimes fundamental conflicts of interest simply can't be settled amicably. That's why I'm here solely in a personal capacity. This has nothing to do with the Fatui. As a gesture of good faith, I'll be frank. I can help Columbina track down the iridescent moon's marrow, which will help her restore more of her power. Anyway, what else is on the agenda? Let's begin. She says she'll be frank, then completely skips over the details. Looks like she doesn't want to give away too many secrets after all. But she clearly wants to change the subject. It'd be awkward if I tried to bring it up again now. I guess we'll just have to go along with it. She's the fourth of the Fatui Harbingers after all. One look and you can tell she's not someone you'd want to mess with. Well, since Miss Arlecchino sounds confident in her ability to handle that, we'll proceed to the next topic. Yehoda, time to share that top-secret intel. Alright, listen up everyone. First, we now know that Rerir was originally a Conrian secret agent whose primary mission was to hunt down and assassinate the so-called Dregs of the Crimson Moon. The Dregs of the Crimson Moon? In the memories, there was a lot of talk about the Crimson Moon and Eclipse, and a whole bunch of other stuff from the time of Conria. To my knowledge, those were the names of two different Conrian dynasties. Long, long ago, it is said that the people of Conria worshipped the Crimson Moon, drawing a mysterious power from its reflection. But one day, a coup saw the Crimson Moon eclipsed, hence the name of the new dynasty that replaced it, and how it became the new emblem of Conria. Still, long after the Crimson Moon dynasty had fallen, the last ruler of the Eclipse dynasty, the Vinster King, still coveted the secrets it left behind. So, he sent the Raihir of Solnari to secretly hunt down the Crimson Moon's few remaining followers. In those days, Rerir showed no signs of madness. In fact, he was as normal as any other person. Oh, and he had a fiancé, or at least a would-be fiancé, called Tholindis. What's the matter? Verfnir, Rheindaughter, Flinders. Interesting. Anything else? What about this would-be fiancé of his? Do we know anything about her? Well, she was a researcher at the Universitas Magistrorum, but it felt like she was hiding some kind of secret. Oh, and one more thing. For some reason, Rerir's fragment also contains though only a very small portion. Well, no shortage of potential leads, I'll give you that. In any case, it sounds like we can conclude that while Tholindis was still around, Rerir appeared to be lucid and quite normal. Tholindis, it seems, must have been the one thing in this world that he couldn't let go of. Tell me though, were these pure-blood Conrians we're talking about here? Why do you need to know that? Hold on. If she was a pure-blood Conrian,
Oh yeah, just like how it was with the captain. If we could somehow find her, do you think there's any chance Rerir might regain some of his sanity? It's possible, but it would take a miracle. We can't pin all our hopes on that. That merchant who never knows, Dory Sangama Bay. Maybe we could hire her to look into it. All right then. Let's keep working in our separate teams. Traveler, Paimon, Kutar, and Miss Arlecchino அது will மாதிரி go அது look for the மாதிரி iridescent moon's marrow. என்னையா இது As for the others, Ravin bro, thanks On for the your way lovely over follow. here, Subscribe. I noticed that the wild hunt monsters had grown even more frenzied in their search for Kutar. At this rate, the people living here will be in grave danger too. Bro, இது என்ன ப்ரோ கேள்வி இது? லவ் மார்க்கு சோ ஆர்லிக்கனபிள் பண்றானா லவ் மா டீம்ல ஆர்லிக்கன யூஸே ஆகாது. The curatorium and meet up with the boss. feels good knowing we've all got something to be ஆர்லிக்கினோ getting on with. நெஃபர் ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு பார்த்தா செப்பரேட் டிபிஎஸ் பொறுத்தவரை உங்களுக்கு எந்த பிளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருக்கோ அதுதான் எடுக்கணும். நெஃபர் பிளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருந்தா நெஃபர் எடுங்க, ஆர்லிக்கினோ பிளே ஸ்டைல் பிடிச்சிருந்தா ஆர்லிக்கினோ எடுங்க. அவ்வளவுதான். I'll hold the fort for now. Then discuss our next move with நைஸ் Flint, ப்ரோ Aino, மகாராஜா, and Nefa when they get கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். ரெட் மூன் அதே தான் சோலோ ரெட் ப்ரோ. Well, the clock's ticking. ஃபயர் If மூன் that's everything, we'll be on our way. அதுதான் வந்துட்டு கிரிம்ஷன் மூன். We'd better get moving too. We'll try to buy 6.3ல மெயின் ஸ்டோரி எண்ட் ஆகுமா தெரியல ப்ரோ. டேமேஜ் வைஸ்ல எது பெஸ்டா இருக்கும்? டேமேஜை பார்த்து எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கேம் ஓர வச்சிரும். Our reinforcements should be here any minute now. Stay safe everyone. Dismissed. டேமேஜ்ன்றத எப்பனாலும் வந்துட்டு அந்த கேரக்டரை விட இன்னொரு கேரக்டர் நல்லா டேமேஜ் பண்ணுற கேரக்டர் கண்டிப்பாக வரும். டேமேஜ் பண்ணுறது வந்துட்டு உங்களுக்கு நிரந்தரமே கிடையாது. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஆர்லிக்கினோ நல்லா டேமேஜ் பண்ணிருந்தா, இப்போ மவுயிகா. ஃபியூச்சரில் இன்னொரு கேரக்டர் வந்துட்டு மவுயிகா கூட தூக்கி சாப்பிட்டு போவோம். The others have already set off. To summarize, our resident moon goddess has found us a new ally. டேமேஜை பார்த்துட்டீங்கன்னா வேலைக்கே ஸ்கர்க்கு மவுயிகாவோட ஸ்கர்க்கு நிறைய டேமேஜ் பண்ணல ப்ரோ. Not great. I don't know how long we can stall them for. The decoys are getting taken out way faster than we imagined. I'm gonna make some more later, but I need ஸ்கர்க்கு விட to மவுயிகா தான் பெட்டர். ஆமா, I'm so tired right now. Oh right, Nefa, could you fill in Uncle Varka on what we just discussed with Flint's? Sure. Uncle Varka, you previously told us about எனக்கு தெரிஞ்சு மவுயிகாக்கு அடுத்தே வந்துட்டு ஃப்ளின்ஸ் நெஃபர் தான் வருவாங்க. But according to Flint's intel, several outbreaks of the wild hunt had already occurred in Notcry in the period leading up to that. That was before Rerir had regained his body, when he was far from regaining his full strength. In other words, in theory at least, he still lacked the means to act in two places at once. Flint's, with everything that's been happening, the Lightkeepers across Notcry ஸ்கர்க்கு are rallying டாப் to 2 fight அப்படி back நீங்க against சொல்லிட்டு the நீங்களே wild வச்சுக்கலாம் hunt. ப்ரோ. They're gonna need your help. யாருனாலும் சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம். நானும் கூட வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சொல்லிட்டு far வச்சுக்கலாம். more effective than decoys. But for now, you should stay here and get some rest. And Nefa and I will head back over to Amsfartnir to see if there's anything I missed. I told you Uncle Varka would say that, didn't I? A deal is a deal. Not a word about my snack intake for the next week. Database நானும் தான் சொல்லுவேன் மவுயிகா தான் டாப் 1. of Aino's predictions increased. What does that mean? They were betting on how you'd respond after hearing their intel. It's the obvious choice, isn't it? That's hardly worth betting on. We already decided that Nefa should go investigate the situation over at Amsfartnir on her own. You might as well stay here and keep watch. Someone needs to hang back and oversee our strategy meetings. And besides, you still haven't fully recovered உங்க from நெஃபர் பில்ட் ambushing காட்டுங்க. Rerir. இன்னும் ஃபுல்லா பில்ட் பண்ணல So ப்ரோ. I've ended up with பில்ட் the பண்ணிட்டு தான் easiest இருக்கேன். assignment. Well, I appreciate it, everyone. See you when you get back. ப்ரோ பர் ஹிட்டுக்கு 220k. பர் ஹிட்டுக்கு 220k. ஓகே, 1.3 மில்லியன் கிட்ட போகும். என்னோட ஃபிலிம்ஸ் ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு எவ்வளோ பண்ணுறான்னு தெரியுமா ஐயா? என்னோட ஃபிலிம்ஸு அவனுக்கு வந்துட்டு அவன்
அவனோட சிக்னேச்சர் பண்ணலாம் கொடுக்காமையே. பர் ஹிட்டுக்கு வந்துட்டு 420 பண்ணான் இந்த ஸ்பைரல் பீஸ்டில். ஒரு சின்ன பஸ்ட்டுக்கு 2 ஹிட்டு வரும். ஒன்று 420 வந்துச்சுன்னா கூட, இன்னொன்று கொஞ்சம் கம்மியாக வந்துச்சுன்னா கூட ஒரு ரொட்டேஷனுக்கு என்னால் 4 சின்ன பஸ்ட்டு போட முடியும். இவ்வளோக்கு சிக்னேச்சர் ஓப்பன் இல்லை. Here, this will serve as a good spot to cross over. Arlecchino, hold up a second. Since you brought us all this way, would you mind telling us what you got planned? We still haven't got the slightest idea what's going on here. And if even Columbina doesn't know where the iridescent moon's marrow is, how do you? Simple. Because I am an inheritor of the royal bloodline of the My Crimson comment. Moon. And one of the last surviving embers Oh, of the Nuike two wars. Fulina Besta because Nui Vedla on 3 reacts. Are you serious? Fulina best dam bro. Fulina dam bro best. Crimson Moon dynasty we were just talking about? The one Yes, from bro. ancient நான் ஸ்ப்ரோ never build காட்டுங்க. அத Your படிச்சிட்டேனியா? size is என்ன understandable. never அந்த அளவுக்கு build I இல்லன்னு. was also taken aback when I first learned of it. இன்னும் E But the skill more I thought damage about it, the more I கவுண்ட் realized பண்ணனா ஐயா நீங்க ஒரு ஃபுல் ரொட்டேஷன் நீங்க வந்துட்டு போடுறீங்கன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு பிக் பஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணனா தூக்கி வாரி நக்கிட்டு போயிடும் யா ஸ்கர்க்கு. It coursed like Surya. blood through my veins and smoldered away inside my nerves. What's more, whenever I experienced strong bursts of emotion or drew too deeply on this power, exactly, that is why my hands are like this too. Never At build. first I saw it only Never as a build, bro. curse, but once I சொல்லுங்க became a ரகுபதி bro. harbinger, the jester apprised me Full-ஆ of the முடிங்க. truth. Together with my own investigations over the past few years, there are several things that I ஐயா have சொம்பு gradually தூக்கலாம். come to நீங்க understand. வந்துட்டு உங்க ஸ்கர்க்குக்கு வந்துட்டு அவ்வளோ For பில்டு போட்டு instance, வச்சிருக்கீங்க. take the so-called என்னோட Crimson ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்துட்டு Moon. இப்ப வந்தது In truth, it is இப்ப nothing more than the shattered என்னோட remnants of ஃப்ரெண்ட்ஸ்ல the அந்த அளவு iridescent பில்டு வந்து moon ஸ்ட்ராங் பில்டும் கிடையாது. fused with the abyss to prolong its lifespan. Since this blood flame was Signature bestowed upon கிடையாது. me by the Crimson Moon, it is a fusion of the iridescent moon's former power நெஃபருக்கு and the ஃப்ரீனா நல்லா corruption இருக்குமா? of the லூனார் abyss. ரியாக்ஷன் எதுக்குமே ஃப்ரீனா You all understand the nature ஃப்ரீனா of நல்லா the இருக்காது abyss ப்ரோ. well enough. I draw upon its power ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு and, கூக்கி ஷினாபு in எப்படி return, பில்ட் பண்ணலாம்? it hungers 4 for பீஸ் my டெனாசிட்டி soul. போடுங்க. This strange blackness is the mark of corruption it has left behind. If I recall correctly, you once told me that Never if the build video. corruption கொஞ்சம் லேட் permeated ஆகும் your ப்ரோ. heart, you'd become a மேபி completely மண்டே different டியூஸ்டே person. அப்படி போட பார்க்குறேன். Yes, and that's மேக்ஸிமம் the சண்டே போட reason பார்க்குறேன். I'm அது always மண்டே ஆர் careful டியூஸ்டே not to ஆகும். push my power too far. It's essentially a never-ending tug of war. லூனார் ரியாக்ஷன் மீன்ஸ் நாட் லாட்ஸ் ஆஃப் EM. அது Anyway, லூனார் ப்ளூமுக்கு the ப்ரோ. rest of my story can wait. Is there anything else about the Crimson Moon or the iridescent EM moon that கிரிட்டட் you are damage unclear வேணும். about? லூனார் ப்ளூமுக்கு. So, the Crimson Moon that the Karians used to worship was actually the iridescent moon, right? Which was one of the 3 moon sisters. அதுவும் Does that பிரின்ஸ் mean ரிலீஸ் that முன்னாடி the Karians were to the Crimson நான் Moon அப்போவே as the சொல்லிட்டேன் Frost நெஃபர் Moon டாப் Scions are டிபிஎஸ் to the போயிடுவான்னு. Frost Moon? So much of that history has been lost. We have no way of knowing நெஃபர் exactly இப்போ what they were like. டாப் 2 ப்ரோ. But I would suspect Animation. that the ஆமா Conrades bro. weren't as devout in their moon worship as it அது might சொன்னது appear. இந்த The iridescent moon's சூர்யா remains பீஸ் தான் simply கிளப்பிக்கிட்டு served வருது. as their link to the abyss. Later on, perhaps someone discovered a way to make direct contact with the abyss. Or maybe there was some kind of ideological divide. Either way, EM a வந்துட்டு 800 dissenting EM. faction staged a coup and drove out கிரிட்டு the வந்துட்டு royal heirs மினிமம் of the Crimson Moon dynasty. நீங்க லவ்மா Still, டீம்ல யூஸ் பண்றீங்கன்னா even with the மினிமம் dark 50 sun கிரிட் ரேட். looming high overhead, the கிரிட் Crimson டேமேஜ் Moon's வந்துட்டு glow எவ்வளவு கொடுக்க never முடியுதோ truly கொடுங்க. faded. If you want living proof, it's கிரிட் standing டேமேஜ் எப்பன்னு right போட்டிங்கன்னா before you. 250 மேலே போகணும். 270 I வரணும். sensed something familiar in your presence. 260 270 கிட்ட வரணும். When I looked at you, I felt I could see that mysterious red moon in the corner of my eye. In your flames, I saw its broken image, surrounded by a strange black aura. Well, I appreciate that you kept it to yourself. Much about the Crimson Moon is still a mystery, and I Fair, prefer yeah, not to end I up as know, the object of Diana. an insane research Which project. EM
Anyway, time is against us here, so if there's any other questions, they'll have to wait. ஆமா bro, EM ல build பண்ணா better. I just want to make sure I've got one thing straight. In her letter, Sandrone mentioned that since you are unable to contain the iridescent I'm moon's going to marrow wish yourself, upcoming you intend to leave it in my custody. அது எப்போ வரனே தெரியாது சேர்த்து வைங்க. That's right. For now, it's the only way I can pay you back for your help. The iridescent moon is already part of who you are. So with its marrow in your possession, you'll be even more powerful than before. Deal. Then let's get started. Nice. Get what started? What does this place have to do with the Crimson Moon? When I first became a harbinger, the jester gave me a book called Paranhari, also known as Leobranto Innamorato. You should be able to buy a copy next time you're in Fontaine. It's a love story set in the Crimson Moon era, but setting aside ஆனா உங்களுக்கு ஆர்லிக்கின வந்து கண்ட்ரோல்ல வச்சிட்டு இருக்கா bro சூர்யா bro. அந்த நாய் கண்ட்ரோல் இல்லாம சுத்தி நிக்குது. In the Crimson Moon era. Hi bro, Raiden 16 வாங்க, welcome to the stream. How was your day? There was an orphanage that received children from beyond the bounds of this world and subjected them to a peculiar archon விட ஸ்ட்ராங்கா லோர் வைஸ் கிடையாது. கொலம்பினா வரை கிடையவே ஒரு ஸ்ட்ராங் கிடையாது. இது எப்படி ஆர்கான்ஸ் விட ஸ்ட்ராங் ஆவா? The Crimson Moon sages looked beyond this world for beings with powers that surpassed the gods. Insecret rate 47 okay வா இன்னும் இம்ப்ரூவ்மென்ட்ஸ் வேணும் bro. Refinement. They made these children crawl up a fireplace and kept asking them, "Have you died? Did you see it?" Until they finally admitted to having died and seen a crimson moon. The adults embraced the children next banner na bro. அடுத்த ஃபேஸ் கூட வரல. அதுக்குள்ள அடுத்த பேட்ச் கேக்குறீங்களே bro. அடுத்த ஃபேஸ் வந்தா தான் தெரியும். Here and now you are born anew. The book leaves much unsaid, but I suspect that this was their way of branding the children they had enrolled, leaving an indelible mark. ஆனா 5 ஸ்டார் duran வரான். 4 ஸ்டார் வந்துட்டு ஏஹோடா வரான். அது மட்டும் கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. Explains why I can't sense the Crimson Moon's marrow in this world. It makes sense. என்ன from 47 to 09. Okay. நான் லீக்லாம் பேச மாட்டேன் bro. I don't support leak. There's no fireplace here. Do you see a chimney anywhere? Oh, are we supposed to build it ourselves? Okay, fine. அதுதான் சொன்னேன் அடுத்த ஆஃப்ல தான் தெரியும். Won't be necessary. The fireplace is purely symbolic. The key to the ritual is crossing the flames between two worlds. In other words, the flames that burn within me. Those burned away by such flames leave behind a kind of ghostly afterimage in the world. In the days of Conria, people believed they could be used to bridge the gap between the two worlds of life and death. In short, I can open a passage to that space for you. பண்ண மாட்டான் bro solar red bro இதுக்கு அப்புறம். The easy part. The catch is I'll நல்ல டேமேஜ் தான் வரும். ஆனா வந்துட்டு நீங்க மெட்டாவை கணக்கு பண்ணீங்கன்னா மெட்டால்லாம் இந்த நாட்லாண்ட் பீரியட் வரைக்கும் எதெல்லாம் இருந்துச்சு எல்லாமே மெட்டா டவுன் தான். இதுக்கு அப்புறம் வரக்கூடிய ஸ்பைரல்லாம். Very well. Then I'll open it up. Traveler, அதுங்களோட கோல்டன் ஏஜ்ல பண்ணாலோ பண்ணாது. I may need it. $120 இருக்கு. ஷிலோன லுக் பண்ணா நைஸ் bro. Recovered some of my strength now. It should be enough to move us across short distances. நியூலட் நிறைய கான்ஸ் வேணும். And confront whatever dangers might await. மெட்டா இஸ் ஷிஃப்டிங். ஏன்னா நியூலட் இப்போ டாப் டிபிஎஸ் கூட கிடையாது, டவுன் ஆயிட்டான். நாட்லாண்டில் இருக்கும்போதே அவன் தேர்ட் பிளேஸ் வந்தான் பரிசா வந்ததுக்கப்புறம். மவுயிக்கா முன்னாடி வரைக்கும் டாப் 1ல இருந்தான். மவுயிக்கா வந்ததுக்கப்புறம் டாப் 2, வரிசா வந்ததுக்கப்புறம் டாப் 3 போயிட்டான். இன்னும் டவுன் தான் இருப்பான் இப்போ. ஏன்னா இப்போ நெஃபர் ஃப்ளின்ஸ்லாம் வந்துட்டு டாப் 2ல இருக்கிறாங்க. ஓ
One word of advice. As you're crossing over, no matter what voices you hear, do not answer. Solar Red bro, நீங்க மெட்டாவை பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபன்னு போயிடும் ப்ரோ. உங்களுக்கு பிடிச்ச கேரக்டர் உங்களால் எடுக்க முடியாது. எல்லாருக்கும் நான் சொல்கிறது அதான், மெட்டாவை பார்க்காதீங்க. உங்களுடைய டிபிஎஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குதா எடுங்க, எடுத்து அதை நல்லா ஸ்ட்ராங் பண்ண பாருங்கள். அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு. அப் டூ கமெண்டா? உங்கள் பேரே தெரில ப்ரோ. ஒன் வரிசா சப்போர்ட். வரிசாவுக்கு பெஸ்ட் டீம் வந்துட்டு ஒன்று வந்துட்டு ஓவர்லோடு, இன்னொன்று வந்துட்டு ஃபுரினா ஷான்யூன் டீமு. பேர் என்னது டக்குன்னு வர மாட்டேங்குது. ஷான்யூன் தான், ஷான்யூன் டீம். வரிசா, ஷான்யூன், ஃபுரினா, அப்புறம் வேறு என்னது இயான்சான். ஓவர்லோடில் வந்துட்டு வரிசா, இயான்சான், ஷெவ்ரஸு, அப்புறம் வந்துட்டு இன்னொரு ஷீல்டு கேரக்டரோ இல்லை ட்ராவலரோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இன்னும் எடுக்கணும் ஃபாரஸ்ட் டிசைன். அதுதான் ப்ரோ, நான் உங்களை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுக்காதீங்கலாம் நான்லாம் சொல்லலை. உங்களுக்கு பிடிச்சது தான் எடுங்க, மெட்டாவை பார்க்காதீங்க. நான் ஒரு காமன் அட்வைஸ் கொடுத்தேன், அது அவ்வளோதான். I miss those days when Venti and Ayaka felt like cheating in Abyss. And hung up aloft like mummified remains. Iridescent moon. Was this truly what you wished for? Careful! There's something spooky about this place. Feels like something is lurking in the fog. Haimon's right behind you. Whatever you do, don't. ஆமா சூர்யா ப்ரோ, நான் கொஸ்ட் பார்த்துட்டு தான் ப்ரோ இருக்கு. நீங்க ஏன் ப்ரோ பின்னாடி வந்து கமெண்ட்ரி கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க? By the way, Kalambina, didn't you tell us that the iridescent moon had shattered into pieces? ரைடன் ஆர் ஷினோபு என்ன கேரக்டர் யூஸ் பண்ணேன்? நான் ரெண்டுத்தையும் யூஸ் பண்ணேன். நான் என்ன இப்போ யூஸ் பண்ணுறேன்? அது எங்கடா போனோம்? இந்த பக்கமா? நல்லோட கீழே ஒன்று செத்துருக்கு. எஞ்சிச்சோ சொல்லுங்க ப்ரோ. என்ன ப்ரோ சொல்லணும்? மாட்டி இருக்குல்லன்னு கேட்டிங்க. ஆமாம் மாட்டி இருக்கு. ஐயோ கேட்க தெளிவாக கேளுங்கப்பா. Be silent. Close your eyes. Oh, Kimi broke out, okay? Just like I thought. It was only a facade. Defensive mode engaged. The night cometh. Cleanup sequence in the... Go claw! Being done! Observe. Night falls. எதுவும் ட்ராப் பண்ணல. வணக்கம் ப்ரோ, சர்வேஸ் ப்ரோ, வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் அவாசிட்டி. நீங்கள் ஃபுல்லினாக்கு நீங்கள் எப்பவுமே இதெல்லாம் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி இஆர் எவ்வளோ இருக்குது ப்ரோ அது சொல்லுங்க ப்ரோ. சோலர் இருக்கு ப்ரோ. That's way too high.
நெஃபர் வச்சு டேமேஜ் பண்ணாம பாப்போம். ப்ரோ டேலண்ட் லெவல் எல்லாமே 170/80 தான் இருக்கறா. பாப்போம். பண்ணுவோம். தட் பைப் வெப்பன் போறதுலாம் முக்கியம் இல்லைங்க. ER எவ்வளவுங்க இருக்கு நார்மலா அவளுக்கு? அது 45 ER. அது விடுங்க. ஆர்டிஃபேக்ட்ல ER எவ்வளவு இருக்கா? 170 ER வேணும் மினிமம். அதுதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொல்லணும். கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ் செகண்ட் தான். ஃபர்ஸ்ட் ER தான் அவளுக்கு. ER HP அப்புறமா தான் கிரிட் ரேட் கிரிட் டேமேஜ். 150 கம்மி ப்ரோ. ஐயோ நெஃபர் வச்சு பண்ணலையா? நான் ஃபுல் நாக்கு ஃபிஷிங் பண்ணலாம். ஃபெவோனியஸ் தான் யூஸ் பண்றேன். நைஸ். Felindis, we'll leave the rest of the research in your hands. We'll be heading back now. I hope this isn't ruining date night. Ugh. Mind your own business. Just leave me some snacks on the table. Felindis? Is that Rare's girlfriend? How come we're hearing her voice here? Oh yeah. So, do you think she was studying this strange space all along? The Abyss has made this space extremely unstable. Maybe that's why some of the things she not crack after use பண்ணுங்க இன்னும் அதிகமா தான் வரும். சப்போ நல்லா தான் இருக்கும். ஆனா CR அவர் இன்னும் எடுத்துட்டு வரணும். 75 அப்படி எடுத்துட்டு வரணும். 65 தான் இருக்கு. இன்னும் 10 கிரிட் ரேட் எடுத்துட்டு வரணும். Waning moon, oh lifeless damsel, weeping on the mountain crest. Morning still and wistful tone. ஆனா நாட் கிரை கிராஃப்டபிள் நல்லா தான் இருக்கும். Now laid to rest. For me, of all people, to be here investigating the mysteries of the Crimson Moon space. Is it a coincidence or something more? Son. ப்ரோ என்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு சஜஷன் கேட்கும்போது நான் காமனாக எல்லா டீமுக்கும் யூஸ் ஆகிற மாதிரி தான் என்னால் சொல்ல முடியும். அது நீங்கள் பர்டிகுலராக ஒரு டீமில் யூஸ் பண்ணுறது அது உங்களோட இஷ்டம். அது நான் காமன் பெர்ஸ்பெக்டிவில் தான் என்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சொல்ல முடியும். நீங்கள் என்ன டீமில் யூஸ் பண்ணுறீங்க அந்த டீமுக்கு அது போதும் அப்படின்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னால் கேட்டுட்டு இருக்க முடியாது. ஸோ என்கிட்ட ஒரு டவுட் கேட்குறீங்கன்னா நான் சொல்கிறேன்னா அக்செப்ட் பண்ணிக்காது, அக்செப்ட் பண்ணிக்காது உங்களோட இது. இல்லை நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்க மாட்டேன் அப்படின்லாம் வந்து ஆர்கியூ பண்ணாதீங்க. ஓகே பாவத்தை இது என்ன பண்ணுது நீங்கள்? Observe, be silent. இங்கேயா? ஓ அதை கிளியர் பண்ணுறதுக்கு இன்னொரு மெக்கானிசம். டே இது வச்சவனை கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். இது அபிஸ் கரெக்டாகவும் இதுக்காக நான் அங்கே ஒரு மெக்கானிசம் வைக்கிறேன். ஆகும்னு எப்போ முன்னாடியே தெரிஞ்சு வைக்கிறேன். So the moon marrow, or rather the power of the 3 moons, is the key to unlocking. If really does exist, then maybe this madness can finally be put to an end. நானும் இதே தான் நானும் நினச்சேன். ரைட் கிவி ப்ரோ.
Cleanup sequence initiated. வா என்னடா இது ஓ அடியை வாங்கக்கூடாது என்னடா டேய் என்னடா கதையாகுது இது டேய் தோசா போகணுமாம்மா இதை வந்துட்டேன்ல பாவத்தை வந்துட்டான்டா பியூரிஃபை டேய் இந்த பியூரிஃபை நான் அங்கேயே பண்ணியிருப்பேன்ல With the Abyss inhibitors in place, I should be able to access the chamber with the moon marrow. Oh, Rerir, with every step you take, you're drifting further from what you truly desire. But you're not the root of the problem. Ever since that outsider set foot in Conria, the Vinster King has sunken deeper into madness. If only I could get my hands on that outsider. Oh. In the outsider. The moon's reflection is back to normal. Belinda's voice mentioned a chamber with the moon marrow. Do you think maybe it's hidden in the moon's reflection? It must be. For within it, I sense the fragile aura of a dying soul. Then there's no time to lose. Let's go. மாத்திக்க bro முடிச்சிட்டேன் bro. வரேன்டா These things are so creepy. Looks like we'll have to destroy them if we want to get to the iridescent moon's marrow. ஓ ஃபைட் வருமா பிளிங்ஸ் வச்சா முடிப்போம் பிளிங்ஸ் ஆனா ஹீலர் இல்லையே இதில் மாற்ற முடியுமா இது நெஃபர் வச்சு ஆடுவோமா லெவல் 1 டேலண்ட் நெஃபர் பாவத்தை போய் இதுங்கிட்டியா வந்து நெஃபரை கொண்டாடணும் Seems like an emergency. The doctor was seen. Time to go clean. Can't hide the truth. It all falls into place. Lush as the moon. பாஸ் ஃபைட் ஈஸியாக இருக்கா ஓகே ஓகே ப்ரோ ஐ எம் ஃபேன் பாய் ப்ரோ யாரா அது Forest, protect us. Chew on this. Mind the side of Time to go clean. Oh, well done, duel, yeah, right. You poor lost lamb. Go. The doctor was seen. No more lies. Forest, protect us. Your blood. Can't hide the truth.
Go claw! It all adds up. Hang in there! We're so close! You poor lost lamb, with one heart. Kerplunk! Flash attack! Mind the side effects. Remember, health comes first. No more lies. It all falls into place. The iridescent moon's டைரக்டா பால் அடிக்கணும் பரவாயில்லை ப்ரோ நான் still எஃபர்ட் டெஸ்ட் burning பண்ணிட்டேன் away like an undying flame, yet now contaminated by the abyss. It has taken on a new form entirely. If we can purify the abyssal power within, we should be able to obtain its அதுதானே பியூரிஃபையர் நாங்க untainted இருக்கிறோம் essence. ஏர் பியூரிஃபையர் மாதிரி அபிஸ் பியூரிஃபையர் அப்கமெண்ட் பண்ணிடலாம் ப்ரோ என்ன ப்ரோ பண்ணிடலாம் It's so cold. இல்லை நான் பார்க்கலையே ப்ரோ டிஸ்கார்ட் ஸ்க்ரீன்ஷாட்டு Is it you? Are you here? Huh? Are you talking to us? At long last, I can see you once more. Our fates have crossed, and I am finally free. I'm sorry, I lied to you. Even knowing what was to come, I still couldn't let go of the fear in my heart. As death drew near, the moment the moon shattered, my body began to split apart piece by piece. Like I was being cut into pieces by 1,000 blunt blades. My thoughts scattered as the cold crept in, but I could not bear to fade away like that. Tell me, what was it that brought you to us all that time ago? If only I had possessed your courage, then I might have been spared this torment more painful than death. You look so puzzled. That's how I felt too when I first saw you. But trust me when I say that everything happens for a reason. Farewell, Hypo. Hypo. What was that all about? Was that the goddess of the iridescent moon? It sounded like she was speaking to a long-lost friend. But none of us have ever met her before, right? Perhaps. She took me for the goddess of the frost moon she once knew. For a fading soul like hers, our auras must be too similar to tell apart. But anyway, we've got the iridescent moon's marrow now. That should help you regain your strength, right? Alright, time to leave this place and meet back up with Arlecchino. Let's go! That's odd. This place looks different than when we came in. Waning moon, Huh? oh lifeless Cutscene. damsel. Oh. என்ன இது நம்மளை நோக்கி வருது Hurry! The place is collapsing! ஓ கொலாப்பிக்கல் ஆகுது How's it? The abyss? Now we've taken the moon marrow. All that's left here is a dark well. It will show us no mercy.
ஓடுதா காடி கிளை போட்டுறா வேலை செய்கிறாளேப்பா இது ரீரோட லவ்வரோட வாய்ஸோ வாய்ஸ் கேட்கும்போது அவளது மாதிரியும் இருக்குது வந்துட்டால டாக் எஸ் ப்ரோ அவதானா எந்த ஆர்டி ஸ்ட்ராங் பாக்ஸ் பண்றதுன்னே தெரியல எனி சஜஷன் மெய்டன்ஸ் பிலவர் We made it. Is that you, Arlecchino? Did you save us? ரேரி மாதிரியே அவளும் பீஸ் ஆயிட்டா ஓ ஓகே Oh, this? Don't worry. It's a small price to pay. The Abyss wanted to trap you inside, and I defied its will by bringing you out. No wonder it's a little angry. No. I have paid the price, albeit a small one, and it cannot be undone. My hands have already fused with the Abyss. Purification would simply destroy whatever's left of them. But surely... Oh... We're so sorry, Arlecchino. Paimon can't believe... அது யாருக்கு யூஸ் ஆகும் யாருக்கு யூஸ் ஆகும் As much as I'd like to call it a fear, the truth is, I was simply holding up my end of the deal. Well, Columbina. Yes, you did your part. And as promised, I will leave the iridescent moon's marrow in your care. From this day forth, may the two worlds' flames burn ever more brightly. I'll take that as a blessing. Now, Columbina, give me your hand. Accept this moonlight I offer in return. Oh. நம்ம மட்டும் கை தொட்டு கொடுப்போம் படாம கொடுக்குற டிராவலர் Feeling stronger? Hey, Columbina, are you okay? I'm fine. Our powers are a little at odds, that's all. By the first moon's authority alone, wielding the power of the other moons was always going to be a stretch. Still, I think it's fair to say that your strength has returned, at least to the level it was at as third harbinger. It's still not enough. There's no way I can hope to challenge Rayrear like this. Just one more ray of moonlight, if you would. It's okay. I can take it. Columbina is a Siri Williams. How about now? Fighting fit? At the very least, I won't have to stay hidden like before. I want to see him gone from Not Cry. The Rayhear of Solnari and his wild hunt must be sent back where they belong. Well, it's good to have something to aim for. You certainly seem more alive now than you did earlier. When I first met you, you didn't strike me as a ray of moonlight. More like a wisp of fog drifting in from who knows where, ready to scatter at the first sign of a breeze. Columbina 10% power versus Riri you're full of vitality. Just like the frost moon, once the brightest of them all.
May you keep Columbina next shining, pulling Columbina. Nice. This is who you are. Thank you. Look after yourself too, Arlecchino. I know you have plans of your own, and that's why you're always seeking to grow stronger. But whatever you're after, don't let the Abyss take a hold of you. I do not wish to see you go down the same path as Rarier. I appreciate the concern, Columbina. Although perhaps it's time you took a new name. A new name? Kutar, the Moon Maiden, Columbina. They're nothing more than code names. They describe who she is and the roles she's played, but they're not her real name. We often use code names in the House of the Hearth, too. But it's knowing your real name that keeps you grounded. Up till now, you've been living a wandering life, so you've probably never really cared. ஆமா அந்த 42 playable. All I'll say is this. In the Once 42 you've defeated Rarier, Act 3 finish. Oh, finish okay. All right. That's Read it it from பார்க்க me. I'll get you ஆர்லிக்கினோட back safely அண்ணன் first, மாதிரி then இருக்கான். go meet up with Right. Sandrone. You're the best! I appreciate the gesture. It speaks to your good character. Anyway, let's get going. There are more urgent things to do right now than trade compliments. Oh, Act 3 over. Nice. நல்லா இருந்துச்சு. Act 4. நாளைக்கு என்ன சண்டே தான். எப்படியா கண்டினியூ ஆகுதா நான் டேய். பாட்டுங்கடா. It was a close call, Yeah. but we got the iridescent Continue moon's on. hero and restored Columbina's strength. இப்போ 50 பிடி போயிடுவேன். 48 தானே. Yes, 48. 49. 50. Still no. In other words, Oh, you love it. During kid பார்த்தா எடுக்கும். சாண்ட்ரோனேவா அது தெரியல ப்ரோ. அது ஃபியூச்சர்ல தான் தெரியும். Close your eyes. Observe. Installation chamber. Be silent. Observe. To dust. பாவத்தை செத்து போச்சு.
People ought not be so frightened of ghosts. They are merely talking shadows, chattering away endlessly about their past affairs. Ghost போலா ரைட் எவ்வளோ இந்த கொஸ்டின் முடிச்சா இன்னொரு 6 வரும் 6 வந்துச்சுன்னா 14 இன்னும் 6 வேணும் இன்னும் 2 முறை அடிச்சா போதும் அடுத்த அக்கௌண்ட் போகும் எக்ஸ்பென்டென்ஷன் ரிவார்டு வேறையா Add astro. நெக்ஸ்ட் அக்கௌண்ட் இதெல்லாம் கிடையாது இது ஆர்கன் கொஸ்ட்லாம் கிடையாது இது இந்த ட்விட்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் போட்டு புரியல There is no escape. Justice will prevail. Teamwork is dreamwork. Control breathing. Let's move. Inazuma shines eternal. இங்க வேற சாவடிக்குது கேரக்டர் ரிவ்யூ நீ பாக்குற மாதிரி இல்ல ப்ரோ சூர்யா ப்ரோ டீம் முடிச்சோடனே வேணா நீங்க எனக்கு சென்ட் பண்ணி விடுங்க பாக்குறேன் முடிக்கிறது தானே ப்ரோ பெஸ்ட் பார்ட் இருக்கு டைம் இல்லை ப்ரோ இது இன்னும் இருக்கும் நாளைக்கு பண்ண வேண்டியதுதான் ஹாய் ப்ரோ சிவா பாலன் வாங்க வெல்கம் டு தி ஸ்ட்ரீம் சென்ட் பண்ணிட்டீங்களா ஓகே
பார்க்குறேன். Illusion shattered. Justice will prevail. Stop right there. Teamwork is dreamwork. Controlled breathing. On my mark. Torn to oblivion. Ha! Ha! யாருக்காக ப்ரோ? ஆர்டிஃபேக்டா? சாஸ்காவுக்காக. நெக்ஸ்ட் வீக் பாண்டர் செய்வோம். எனக்கு நெக்ஸ்ட் வீக் இந்த அக்கௌண்ட்டில் C4 தயா. அவ்வளோதான், தடுக்க முடியாது. ஷிட். டேய், ஒரே ஒரு அட்டாக் சான்ஸ் இல்லை, அட்டாக் ஆப்ரேட் போகணும். அட்டாக் சாவது இல்லை. Add Astra. C1 டாப். என்னோட மெயின் ஐடியில் C1 மிகோ, செகண்ட் ஐடியில் C1 அயாக்கா, Add Astra. இந்த ஐடியில் C4 தயா. அது யூசிஜி தானே சொல்கிறீங்க? யூஜிசியா? அது தனி கேம் மோடு ப்ரோ. அதுக்கும் கென்ஷனுக்கும் சம்மந்தமே இருக்காது. ஒரே சம்மந்தம் என்னன்னா, கென்ஷன் வேர்ல்ட்லேயும் அந்த மேனிக்கனை தூக்கின்னு சுற்றலாம், அவ்வளோதான். வேற ஒரு சேஞ்சஸும் இருக்காது. எனக்கும் C2 தயா. நாய்ஸ். எங்க இருக்கா ஊக்கி ஐன் லவுமா? Even when darkness falls. இப்போ பிங்கி கட் ஆயிடுச்சு.
Wait. Huh? No. Whatever. Okay. 41k HP வச்சிருக்கீங்க. 41k HP ஆ? அப்படி என்னத்த போடுறீங்க உங்களோட எலானுக்கு? For the everlasting forest. Deflect. Our bond is strong. Ding dong water bomb. Just what? Receive my blessing. அவ்வளோ ஹெச்பிலாம் வரக்கூடாதே ப்ரோ அவளுக்கு. Forest, protect us. With one heart, we... Go claw. Stand with me. Here you are. Scatter. Lush as the moonlight. You on this. Our bond is strong. லேப்டாப் என்ன கண்ட்ரோல் வரவே மாட்டுது. எனக்கு மொபைலில் தான் ப்ரோ கஷ்டமாக இருக்குது. இதில் ஈஸியாக தான் இருக்குது. அது ப்ளே பண்ண பழகிடும். ஹெச்பி சேன்ஸ், ஹெச்பி காப்லெட், ஹெச்பி சர்க்குலெட் அவ்வளோலாம் போட தேவையில்ல. 2 பீஸ் வந்துட்டு மெயின் ஸ்டாட் ஹெச்பியில் போட்டாலே வந்துடும் 41லாம். For the everlasting forest. Go claw. Look, a rainbow. Stand with me. Flicker. Where ancients a song. Dissipate. A process of elimination. Leave this. Stand with me. Flicker. சாப்பிட்டீங்களா? நான் சாப்பிட்டேன் ப்ரோ. நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா ரவி ப்ரோ? சாப்பிட்டீங்களான்னு தானே கேட்டேன். நான் எதுவுமே சொல்லலையேங்க. இப்போ தான் நான் வந்துட்டு இதுவே பார்க்குறேன் கமெண்ட்டு. இரு ப்ரோ பார்த்துட்டு வரேன். இந்த டைம் என்ன கேரக்டர் எடுக்க போகிறீங்க? நான் தான் மெயின் ஐடியில் நெஃபர் எடுத்துட்டேன். நீ Wait. இன்னும் 9 வேணுமா? வெயிட், 3 முறை அடிக்க வேண்டும். ஐடி மாற்றிட்டு வரேன். சரி,
baptized by the Turnfire, Bearing an ancient blessing. Knowing true power. and accepting a fate of devotion. We embrace the transcendent flame. For Natlan! எலான் செட்டில் சீக்வினுக்கு எடுத்து டேமேஜ் டெஸ்ட் பண்ண 30 to 35k per hit, ரைட்டு. நான் 74 எடுத்தேன். அவளோட வெப்பன் எடுக்கணும். ஃபுரினாவோட வெப்பன் ஃபுரினாவுக்கே வேஸ்ட்டு, இது தெரியுமா ப்ரோ? ஆனால் அவனா வெப்பன்னு சொல்லாதீங்க, எனக்கு சிரிப்பு தான் வருது. ஃபுரினா வெப்பன் ஃபுரினாவுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னா அட்லீஸ்ட் C4ஆவது வேணும். C4 எடுக்கிறீங்களா? அப்புறம் நெஃபர் எடுத்தீங்களா? மெயின் ஐடியில் எடுத்துட்டேன் ப்ரோ. மினி நோய் மாதிரி இருந்துச்சு. ஓ ஓகே. I'm on saving mode. Oh, okay, okay. சில பிளேயர்ஸோட நோயே அவ்வளோதான் டேமேஜ் பண்ணும். சில இல்லை பல. Let's ride! Light it up! Stand clear. Show no mercy. Controlled breathing. On my mark! Lalin, East Papa, get pyroclastic surge! நான் ஃபுல் நாக்கு சாக்ரிஃபிஷியல் ஸ்வாட் யூஸ் பண்ணுறேன், அது ஓகேவா? ஓகே இல்லை ப்ரோ. ஒன்று நாட் க்ரை கிராஃப்டபுள் வந்துட்டு R5 பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்க, அப்படி இல்லைனா ஃபிஷிங் வெப்பன் யூஸ் பண்ணுங்க. அப்படியும் இல்லையா ஃபெவோனியஸ் யூஸ் பண்ணுங்க, பெட்டர். அவ ஸ்கில் ஆல்ரெடி அப் டைமில் தான் இருக்கும். ஏன் ப்ரோ இன்னும் நீங்கள் அப் டைம் கொடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க? சாக்ரிஃபிஷியல் ஸ்வாட் வச்சு அது மாற்றுங்க ப்ரோ. ஒன்று ஃபெவோனியஸையாவது கொடுங்க. இது நல்ல பீஸா கொடுத்து நான் என்னடா பண்ண போகிறேன்? 77 over 197 154 ER 36k HP. என்னது மொட்டையா போட்டா? இன்னும் நீ அதை எந்த கேரக்டர் பற்றியே பேசிட்டு இருக்கிற? புரினாவா? ஏன்னா இப்போ இங்கே புரினா பேச்சு தான் ஓடிக்கிட்டு இருக்கு.
சீக்வென்னு சொன்னாதானே நானும் மந்திரமா போட்டு பார்க்க முடியும். நீங்க மனசுக்குள்ள நினைச்சுன்னு போட்டீங்கன்னு. Animal test 63. Get to work. Faster, stronger. Start the suffer the wrath of East. Wrath from the skies. Incinerate. Burn it down. Absorption test. என்ன வெப்பன் ப்ரோ யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? சக்தி ஜேஎஸ்பி ப்ரோ. On my hook. You two. Time to light up the blazing sun. Try and stop me. %160 கிட்ட இருந்தா போதும். நோ இஆர் ப்ராப்ளம். யாருக்கு ப்ரோ? சீவினுக்கா? சீவனுக்குலாம் வந்துட்டு இஆர் ப்ராப்ளம் ரொம்ப பெருசாலாம் வராது. பைப்புனா நல்ல பில்டு ப்ரோ. ஈவன் கேட்லிஸ்ட் யூஸராக இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்கும். கோ வச்சு லாங் ப்ரெஸ் பண்ணி பபுள் வச்சு பண்ணணும். ஆமாம், $61, $161, $180, 41 kHP. ஓ ஓகே. Rev the engines. Hip. Okay. அவனோட வெப்பன் எடுத்தா நியூலட் யூஸ் ஆகும் ப்ரோ. நியூலட்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை. ஆனால் C1 எடுக்கிறது பெட்டர் நியூலட்டுக்கு வெப்பனை விட. இது கமிஷன் மாஸ்டர் அப்போ feet all up so even use skill தான் முக்கியம். அல்ட் இதுக்கு அல்ட் டேமேஜுக்கு சீகின் அல்ட் நல்லா டேமேஜ் பண்ணுவாங்க. நீங்கள் வேறு T6 சீகின்லாம் எப்படி கிடைக்கும் தெரியுமா? ஃபேஸ் 2ல யாரெல்லாம் இருக்காங்க? ஃபேஸ் 2ல வந்துட்டு ஆர்லிக்கினோ சாங்லி. Show no mercy. Pyroclastic surge. Nice and cool.
ஃபேமிலியாலாம் doesn't புல் have பண்றீங்களா? places like this. 25ல யாருக்கு தெரியும்? Get to work. Burn it down. Swirl, Mark 2. Animo test 6308. ரீச்சல் டவர்ஸ் அது சந்தோஷம் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சிடென்ட்லி ஒரு ப்ரெஷர்ல 10 புல் போட்டேன். 15 perfect for enjoying the ஏலியன் outdoors. கேப்சர் ஆகி Wanna ஃபுல்லினா go for a C1. spin? ஓ Here, நைஸ். hop on. கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ். உங்களுக்கு இனிமேல் 100% டேமேஜ் போனஸ் வரும். அது நீங்கள் கரெக்டாக யூஸ் பண்ணலாம். எனக்கு அண்டர் செட் ஆர் எனி அதர் சஜஷன்ஸ்? எதுக்கியா? எதுக்கு அண்டர் செட்டு? இபிஎஸ்னா 4 பீஸ் எம்எம் போடுங்க. பேனர்ல போட்டுட்டு இருக்கேன். அந்த 2 கிரிப்டோ வெப்பன் அண்ட் ஃபுரினா சிக்னேச்சருக்காக. ஃபுரினா சிக்னேச்சர் நீங்கள் ஃபுரினாக்கு போனால் C4 வேணுமே. C1 மட்டும் எடுத்துகிட்டு போடுறீங்க. நான் அட்லீஸ்ட் பேர் மினிமமாக C2 வாச்சு வேணும். டிபிஎஸ் சீக்வன். டிபிஎஸ் சீக்வன் 4 பீஸ் எம்ப்ளம் யூஸ் பண்ணுங்க, நல்லா இருக்கும். Add Astra Abyssos. C2 ஒர்த்தா ப்ரோ? C2 ஒர்த்து ப்ரோ கிமி ப்ரோ. Thank you for complete. புரியனா உங்களுக்கு? C2 நல்லா இருக்கும் வந்து. இப்போ வரைக்கும் ஒரு டபுள் 5 ஸ்டார் டாப் அண்ட் கேப்சர் இன்கிரீடியன்ஸ் வரவே இல்லை. கேப்சர் இன்கிரீடியன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு கேரண்டியாக கிடைக்கணும்னா லைனாக நீங்கள் வந்துட்டு 4 டைம்ஸ் 50 லாஸ் பண்ணணும். 4th டைம் லாஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு கேப்சர் இன்கிரீடியன்ஸ் வந்து கன்ஃபார்மாக ட்ரிகர் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களுக்கு சான்ஸ் தான். ஓ நைஸ். அவத்த வால யாராச்சும் எடுத்தீங்களா? இவ ஐனோவை எடுத்தேன் ப்ரோ லாஸ்டா போனதில். ஐனோ அண்ட் சிக்னேச்சரோட எடுத்தேன். இப்போ வந்துட்டு லூப்பாவோட வெப்பன் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன். Nice. HP percent. ஸ்ரீனி யார் இருக்கா பாவத்தை? இது மொரா. மொரா மஞ்சா கலருங்க. நீலம்
பாவத்தை எங்கேயாவது இருக்குதாடா தானே பார்த்தேன். எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் 50-50 ட்ரிகர் ஆச்சு. ஏங்க நான் இப்போ தெளிவாக தானே சொன்னேன் ப்ரோ சக்தி ப்ரோ. 4th கேரண்டியாக ட்ரிகர் ஆகும். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் உங்களுக்கு சான்ஸ் தான். சீக்கோனா கேல்பரின் அடுத்தேன் கேல்பரினா ஓப்பன் ஆச்சு. ஓ நைஸ். படிப்படியாக உங்களுக்கு சான்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டு போகும். 100% சான்ஸுன்றது 4வது லாஸ்ட்ல. அப்கமெண்ட் EUIDயில் 4 டைம் லாஸ் கண்டினியூவாக 0 கேப்சர் ரேட்டிங்ஸ். ரீசெண்டாக ப்ளே பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணது தான் தெரிலையே. நான் பார்த்த எல்லா அக்கௌண்ட்டும் வந்துட்டு 4th வந்துட்டு வந்துடுச்சு. ரிசர்ச் பண்ணி போட்டோம்னா அதுதான் போட்டிருந்தாங்க. அது ஒன்றும் ஆனால் போய் இது வரைக்கும் அஃபிஷியலாக வந்துட்டு சொல்லலை. எனக்குமே அப்படி தான் ஆச்சு. லாஸ்ட்டாக வந்துட்டு லவ் மேனுக்கு கேப்சர் ரேடியன்ஸ் வந்தது. லவ் மேனுக்கு 4th லாஸ். அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் எனக்கு ட்ரிகராகவே இல்லை. எல்லாமே லாஸ் ஆகி தான் எடுத்துகிட்டு இருந்தேன் லைனாக. ப்ரோ இப்போ என் ஃபுல்லினா ER 191 HP 29K CRCD இருக்கு. இதில் எது இன்னும் வேணும்? இன்னும் லைட்டாக HP வேணும், இன்னும் லைட்டாக CD வேணும் ப்ரோ. என்ன வெப்பன் போட்டு 67 சொல்லுங்க ரவி ப்ரோ. Nice. ஒரே ஒரு டேமேஜ். ஃப்ளாட் HP. பாவத்தை ER வந்தால் ஒன்றும் வந்துருக்கும். ஓகே இட்ஸ் ஆல் இன் த ஃபேட். ஓகே அவ்வளோமான ரோல். நான் 55 கிரிப்டர் ஆட் பண்ணுவேன். வேற பீஸ் இருக்கு. ஓடிப்போ அப்பாலே போ. கேட்ச். அது கேட்ச் இனாச்சுமாலாம் போனோம் ப்ரோ. நியூ ஐடி சி சும்மா என்ன நிலைமையில இருக்குதுன்னு. ஆர்கான் கோஸ்ட் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணேன். அவ்வளோதான். ஆர்கான் கோஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண கூட இங்கே தான் கிடக்கும். இங்கே வரும்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம் இப்போதான் உள்ள என்ட்ரி ஆனால் அப்படியே முடிச்சு விட்டேன். Many insects have a compulsion to follow the light. அவன் ஒன்லி கேம் ஆர்டி என்னாச்சு 20 கிரிட் டேமேஜ் ரோல் ஆயிருக்கு. Except we call that light. UID 44 is still all innocent locked. Oh okay. இதுல 54 இப்போதான் கிரியேட் பண்ண அக்கௌண்ட். 54 வந்துட்டேன். 55 போக போகிறேன். எப்போ கிரியேட் பண்ணது இது? Seven 10 2020 7ஆம் மாதம். 7ஆம் மாதம் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன். யோயுமே லெவல் பண்ணவே இல்லை. ஓகே கேட்ச் எடுக்க அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணுறது கூட இல்லை. ரைட்டு. எனக்கு யோ ரவி ப்ரோ நான் அப்புறம் ஏதாவது திட்டிடுவேன் ப்ரோ. நானும் டென்ஷன் ஆகக்கூடாதுன்னு பார்த்துட்டு எத்தனை ப்ரோ கேட்பீங்க அதையே.
எனக்கு பர்சனல் இஷ்யூஸ் எவ்வளோ போயிட்டு இருக்குது தெரியுமா? என்னாலாம் வந்து வெளியில் வந்தோம்னா சொல்ல கூட முடியாது. என்னால் அவ்வளோ டென்ஷனில் நான் வந்துட்டு போனால் லைவ் வந்ததே பெருசு. நான் ஏதோ ஆர்கான் கோஸ்ட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு வந்தேன். நான் இதில் வந்தாவாச்சும் ஃப்ரீயாக இருக்கும்னு. ஏன் இப்படி போய் டார்ச்சர் பண்ணுறீங்க? ஃப்ரீயாக இருந்தால் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டேன் நான். இல்ல நீயே பாரு எத்தனை முறை கேட்டுட்டு இருக்காருன்னு. நானும் ஸ்டீம் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து 3 முறை சொல்லிட்டேன் இவருக்கு. 4வது முறை வந்து கேட்டப்போ சூர்யா ப்ரோ வேற உட்காந்து பேசினாரு அங்க. This realm is... சரி நான் ஸ்டீம் என் பண்ணிக்கிறேன். நாளைக்கு வரேன். நாளைக்கோ நாளன்னைக்கோ எப்போ எனக்கு ஃப்ரீயாக இருக்குதோ நான் வரேன். பாய் கைஸ். பாய் ரவி ப்ரோ. பாய் வாத்தி ப்ரோ. பாய் குயின் தரா. பாய் கிமி ப்ரோ. லைக் போடாதவங்க லைக் போட்டு போயிடுங்க. ஓகே பாய் ப்ரோ. ஐ எம் ஃபேன் பாய் ஒய்டி. பாய் பாய் பாய். பாய் டோனி ப்ரோ.